Value Money in conjunction with the synagogue CFC invites you into partnership for a special feeding program of elderly every month. On this month of October is on Saturday 28th, 2023. You can choose to give your support either food like rice, beans, dengu, soap or any other basic commodity, or send your contribution on our paybill number 247247, account number 935035. Remember, it's every month and our feeding program costs over 1,000 elders of above 60 years. We also do medical camp and examination for their health. Choose to partner with us now to feed our parents, grandmas and grandpas. For more information, call us on 0748 290000. God bless you for standing with us. Niliwaambia nitasimama na nyinyi. Muzilale jani kikuwa hapa. Hiyo ndio kazi yangu, hiyo ndio kazi ile Mungu alinileta kwa hii dunia. Akaniambia watoto wangu wazikule ja. Watoto wangu washibe, wakae mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Na kutoka sasa mkuje kama wanamtaka. Lives. Herira rasha kata ramazeke yakaria mazoro mosheke tarara yakaria mazori ya mashakaya. No, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, every stronghold by the word of the Lord, every stronghold by the word of God, and I am a woman under authority of this place. In the name of Jesus, I take authority over every stronghold in the mighty name of Jesus Christ that has exalted itself in this place. Kila ngome yote imejiinua katika mahali hapa katika jina la Yesu. As a church, we pull you down, we pull you down, we pull you down. As a church, we pull you down, we pull you down in the mighty name of Jesus. We demolish those strongholds that have come to tolerate the children of God this morning, that have come to destroy the minds of the children of God this morning, that have come to make the children of God that are not going to be blessed. In the mighty name of Jesus, we pull those strongholds down. We pull those strongholds down. We pull those strongholds down by the weapons that are mighty in God. We pull those strongholds down by the weapons that are mighty in God. In the mighty name of Jesus. Kila mawazo yote ya binadamu, kila mawazo yote ya maroho machafu ambayo yamejiinua mahali hapa, we hold you captive as a church. We hold you captive as the saints. We hold you captive as the redeemed of the Lord. And we bring you down. We bring you down to the obedience of Christ. And our obedience is complete in Christ Jesus by the mercies of the Lord.
Yakaria mazere mekaya. Heri arasha katara masaya. Ya yakarararara. Yakaria mazere ma. Heri arararara. Heri arasha keteri ara. Heri aramakaria mazere. Heri aramashaka. In the mighty name of Jesus. Shakataria masa. The children of God have to be blessed. Shakataria mazera. Hey, aha. Yakaria mazeria maseketeria mazai. Yakaria mazeria mashanda. Yakaria mazeketeria rasheketeria mazo. Heria masakatara masaya. Heria masokotoro moshene. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. No. Evil shall not dominate in this place. Evil shall not dominate in this place. Tunafungua anga za mahali hapa. Tunatakasa anga za mahali hapa. Tunatakasa anga za mahali hapa. Tunatakasa anga za mahali hapa. Kwa moto wa Mungu. Tunatakasa anga za mahali hapa. Kwa moto wa Mungu. Yarasha katara masaya. Hori ahantariare. Ha. Yakaria mase. Heria masakatara mashe. Haria mashakatara masaya. Horia mazeketeria masaya. Yakaria mazeketeria masaya. Heria masaria mashakatara masaya. Oh, Jehovah is the King of kings and reigning in this place. Every principality is under the rulership of the King of kings and the Lord of lords. We are complete in Christ Jesus as the saints. Shekeria Mazara Mashanda. Yarara shakatara masaya. Makara maseketeria masaya. Heria maseketeria masara mashandaria maso. Heria masakataria masheria masarara. Yakaria maseketeria masaya. Yakaria maseria mashandara masaya. Oh, Yamaseketeria masaya. Oh, we put on the righteousness of Christ by His blood. Oh, Yakaria Mazer, Arasheketeria Rataria Maze, Yakaria Masakata Ramasheria Masaya. Oh, we believe in you, Christ Jesus. Oh, as our Lord over every principality and power and spiritual wickedness in the high places. Hey, Yakara Mashe. Your name is power. Your name is power. Your name, Jesus, is powerful. Your name is great, Jesus. Your name is great. You do miracles. You do miracles. Jesus, your name is powerful. Your name is powerful. Your name is powerful. The name of the Lord is powerful. The name of the Lord is powerful. Shakaria Masera Mashataria Masaya. Yakaria Masheketeria Masaya. Have your own way, Lord. Have your own way, Lord. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. I want us to pray one prayer. I'll lead this prayer. And then Pastor Don, you shall lead us in praise. A victorious praise song. In the name of Jesus. Ya kwamba
Yesu ambaye anatawala. Sijui utaimba wimbo gani, lakini it has to be direct. We should give praise direct unto the Lord, ya kwamba ametushindania na yeye ndio huwa anashinda. Biblia inasema ya kwamba Yesu kila kitu chote, the principalities and the powers and whatever and all the dominion are under his feet. Na tunainua huyu Yesu akiwa ndani yetu. Hata hizo lazima zikae chini ya miguu yetu katika jina la Yesu. Wacha tuombe, alafu tutaimba one praise song or two praise songs. Direct praise songs unto our Lord before we continue. Baba, katika jina la Kristo Yesu tunakushukuru, tunasema ni asante kwa neema yako na nguvu zako ambazo unaendelea kuweza kuwa nazo juu ya maisha yetu na asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa sababu Yesu Kristo, wewe ukiwa nguvu zetu, ukiwa neema yetu, tunakutambua kama ushindi wetu. And we thank you, Lord, because we are your children. And in you there is victory. In you, oh Lord, there is victory. In you, Lord, there is victory. Thank you for fighting our unseen battles and our seen battles, oh God. Thank you today you fought our battles. And we continuously, Lord, submit this meeting unto you, that you shall send your angels to continue fighting every battle, even as we continue with the service. Warring angels in the name of Jesus. And today, won't you minister to each and every person's heart, person's mind, person's body, oh God. Them that need an uplifting, Lord, may you lift them. Them that are sick, let your healing virtues flow in their lives. Them that are weak, oh God, may you strengthen them. Them that need a refreshment, may they be refreshed in the mighty name of Jesus. Them that need settlement, Lord, may you settle them in you in the name of Jesus. May the peace of God that surpasses all human understanding, may it keep our every mind and our hearts in Christ Jesus as we continue in this service. Thank you, Lord Jesus. We give you praise. We give you honor. Hallelujah, 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 hallelujah. In Jesus' mighty name. Amen. Pigia Pastor Magi makofi katika jina la Yesu. Let us appreciate Pastor Karanja for the word. Let us appreciate our brother in Jesus' name. Hallelujah. 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 Praise the name of our Lord. Pastor Magi amesema tusukume praise inaenda juu kabisa. Amen. Basi inua mikono juu kwa jina la Yesu. Inua tu mikono yako juu. Inua tu mikono. Inua mikono. Things will go in order just in a while in Jesus' mighty name. Inua tu mikono. Inua tu mikono. Peperusha tu katika jina la Yesu. We want to celebrate Jesus in Jesus' mighty name. He's the King of Kings and the Lord of Lords. The I am that I am, the one who was and forever he will be. There is no God like him. The Spirit of God is what we need in everything. Peperusha tu mikono. I want us to celebrate God and give him shout of praise in Jesus' mighty name. Inua tu mikono katika jina la Yesu. Haya moja, haya mbili, haya tatu, wapi shangwe? Wapi makofi kwa Yesu? Piga tu makofi. I say, who has the final say? Oh,
say. Jehovah turns my life around. He has turned my life around. It's a way when there's no way. Jehovah turns my life around. He has turned my life around. He makes a way when there's no way. Jehovah, I say Jehovah turns my life around. He has turned my life around. He makes a way. Jehovah, I say who has where final say. 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 Oh, Jehovah turns my life around. He has turned my life around. Hey, it's a way where there's no way. Jehovah, Jehovah turns my life around. He has turned my life around. He makes a way where there's no way. Jehovah has the final say. Mkono useme ni Bwana. Yesu ni Bwana. Oh, inua mikono yako, sema Yesu ni Bwana. Oh, inua mikono, sema Yesu ni Bwana. Oh, inua mikono yako, sema Yesu ni Bwana. Inua mikono, sema Yesu ni Bwana. Oh, inua mikono, sema Yesu ni Bwana. Oh, inua mikono, sema Yesu ni Bwana. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Ainuliwe ni Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Ainuliwe Bwana, ainuliwe ni Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Haya mikono juu, ametenda mema. Yesu ametenda mema. Ametenda mema. Yesu ametenda mema. Yesu ametenda mema. Yesu ametenda mema. Ametenda mema. Yesu ametenda mema. Yesu ametenda mema. Baba ametenda mema. Yesu ametenda mema. Haya mikono juu, twende, tunamaliza. Twende. Inua Yesu, inua Yesu, inua Yesu, inua Yesu, inua Yesu, inua Yesu, inua. Haleluya. Lazima kwa mlango zingeenda.
zinatukuja hapa kutukalia nini? They had to go. They had to leave. Lazima zingetuacha na amani. Lazima zingetuacha na ushindi. Siku ya leo ni siku ya kubarikiwa. Alafu zikuje kutukalia kwa kichwa. No way. Hapana. Hallelujah. And we give God all the glory and all the honor. Hallelujah. Amen. Amen. Tuketi chini. Hivyo ndo kunaendaga. Ukisikia unakaliwa na unaenda unakaliana. In the name of Jesus. Na hakuna kitu kizuri kama kutembea ndani ya roho. Desire to be in the spirit. You shall not gratify the works of the flesh. Somebody please. Anilete ikapodium. Nasikia vizuri. Na ninawalove nyinyi wote. Receive my hearts. Hallelujah. Man, mimi nawalove kila siku. The love of God is shed abroad in my heart by his spirit to love each and every person. And I love all of you. Ya ukweli kabisa. Si ya uongo. Si ile iko na fitina. Hapana. It is a command from the Lord. Glory. Nasikia vizuri. I feel good in the spirit. I feel refreshed in the spirit. Na najua baraka ziko mbele. Wewe kama ulikaa tu pale ukichunguza watu wanaimba nini? Uchunge usirambwe na siku ya leo. Siku ya kuwa dedicated kwa madhabahu haya ya Sonship. Ya kwamba ati baraka za baba zitakupitia na uko una zuba. Aiwezekana ndio zilikuwa zimekuja hapa kutupingia tungekubali. No. Hapana. No. Unless we do not know ourselves. Unless we do not know ourselves. But we glorify God for that, for everything. I welcome you all this service this morning. Na sijui kama tuko na wageni asubuhi ya leo. Kuna wageni tafadhali tukaweza kusimama. Our visitors today. Kuna wageni siku ya leo. Wow. Let's celebrate Jesus. Let's celebrate Jesus. Wageni wetu, on behalf of the leadership, on behalf of our Father and these brethren, tunawalove kabisa. Na tunawakaribisha kwa ibada zetu kila wakati. Na musikie ndani ya mioyo yenu mmekubalika. You are received, you are loved in Jesus mighty name. Hallelujah. Na mtangazaji atasema mahali mtakaa mtapatana na mtu ambaye ataongea na nyinyi after the service in the name of Jesus. We appreciate you and thank you so much. Thank you so much. Na nyinyi wale wengine nimewakaribisha, sijawakaribisha? Nizi mabozi zilikuwa zimenikasirisha. Welcome nyinyi wote kwa ibada ya siku ya leo. In the name of Jesus, feel at the feet of Jesus Christ. We had prayed for you in the morning and we believe that the Lord will do great and mighty things in your lives. Na kila wakati na kila siku katika jina la Yesu. Wakati huu nitaweza kumkaribisha kwa dakika chache. Nitamkaribisha Faith akaweza kuwa na presentation katika jina la Yesu. Karibu Faith. Jesus mighty name. Faith is one of us na amekuaga na anaimba. Na siku ya leo nataka kumtukuza Bwana wimbo mmoja na pia Dajota tubariki. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Faith Wangeshi, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Na nafurahia kuwa hata mahali hapa ni kwa maana ilikuwa ni mipango ya Mungu. But I never knew that I'll never be here. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe uko hapa by mistake because there is God mwenyewe anapanga mipango. Na wimbo nataka kuimba, it means that it is a Kikuyu. Even though kuko na zingine ziko kwa YouTube ya Kiswahili Kikuyu, but the one that I want to sing is Kikuyu inamaanisha we are passerbys. Ambiwa mwingine kuna pale tumeitwa. Hatuko hapa hata kama tuko duniani, hatuko hapa forever because kuna karamu kubwa ambayo tumeitwa mbinguni. Na hebu leo mwingine ama anatuzindikisha ama akoshua kama ameitwa. Bwana Yesu asifiwe. Kutuekania na maanisha passerbys.
turatwekania turage imohuro ariowa gotwekania turatwekania turage imohuro ariowa nekewa na mohuro ariowa marigithania na thamaki wa iguru nekewa na mohuro ariowa marigithania na thamaki wa iguru gotwekania turatwekania turage imohuro ariowa gotwekania turatwekania turage imohuro ariowa Jesu ni maragirwa makeroerera oro wama arutwe Jesu ni maragirwa makeroerera oro wama gotwekania turatwekania turage imohuro ariowa gotwekania turatwekania turage imohuro ariowa negotwekania turatwekania gotire kwiganira niko hado tweseto tofautura moko-inĩ ma Ngai harĩwe wikine harĩ na thayũ tofautura moko-inĩ ma Ngai harĩwe wikine harĩ na thayũ gotwekania turatwekania turage imohuro ariowa gotwekania turatwekania turage imohuro ariowa na kunyororia siga kumakia nĩ irio cia mũgeni kumeno mũno na kunyororia siga kumakia nĩ irio cia mũgeni gotwekania turatwekania turage imohuro ariowa gotwekania turatwekania turage imohuro ariowa turatwekania turage imohuro ariowa haleluya igora ciothe nĩikaigererio wĩrutanĩria ũkamwone Jesu igora ciothe nĩikaigererio wĩrutanĩria ũkamwone Jesu gotwekania turatwekania turage imohuro ariowa gotwekania turatwekania turage imohuro ariowa Bwana yakena rĩrĩa kona njamba ciaita nĩciahotana Bwana yakena rĩrĩa kona njamba ciaita nĩciahotana gotwekania turatwekania turage imohuro ariowa 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 negotwekania gotire kwiganira warutire Ngai waku wĩra twarĩhe na mũcara mbarikiwe sana na hakuna mwenye ni mmoja atamuona Bwana. Haleluya. Si tunasonga mahali. Hata sisi tumesonga, tunaenda tunatoa vitu kwa CD. Na hata sisi tutajulikana ndani ya Yesu. Hallelujah. Amen. The Lord is going to help us and bless us in the name of Jesus Christ. I want to give one testimony. Kama kuna mtu ako na ushuhuda, unasikia ndani ya moyo wako, ungetaka kuweza kumshuhudia, kutukuza Kristo Yesu kwa kile ambacho amekufanyia ndani ya moyo wako, na tukaweza kubarikiwa. Because when we give testimonies, unakuta ya kwamba kuna mtu anashangaa, mimi nilikuwa kama hivyo.
na ako hivyo, na kumbe wewe umekuwa hivyo, umeshinda. Anashangaa naweza kushinda. Wakati unatoa hiyo ushuhuda, unakuta anakuwa na imani zaidi ya kumngojea Mungu zaidi na kumtumainia Mungu zaidi, that the Lord is able also to do in him, na hata kwake na hata kwa huyo mwingine. Bwana asifiwe. Anybody ambaye anasikia ndani ya moyo wake kuko na ushuhuda ndani yake kwa kila ambacho Bwana ameweza kutenda ndani ya moyo wake, katika jina la Yesu. Hakuna mtu ako na ushuhuda asubuhi ya leo? Pastor Tapitha, come and say hello to us. You've been with us for some time. Aliweza kutubariki wakati wa wadada, akatubariki na akatubariki katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana inuliwe. Nashukuru Bwana asubuhi ya leo. Naitwa Tabitha Wakaru, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Niko na furaha kubwa sana kwa kukubalika katika hii madhabahu. I don't take it for granted, but it is for the glory and honor of God. Kuna ushuhuda nitaenda kuwapatia ya kuinua imani. Hallelujah. Na hii ushuhuda nafikiri kila mmoja wetu tutabadilika na tutainua imani ya kwamba tutafanyika, taifa letu likaponywe, na watu wetu, familia yetu ikaponywe, na marafiki wetu wakaponywe. Bwana apewe sifa. Ikawa ni last week, hallelujah, but one on Thursday, niko na marafiki wako pahali tu sitataja kwa sababu wengine huwa wanaangalia. Ikawa mtoto wao alikuwa 4 years and a half na alikuwa mgonjwa TB. Hallelujah. Alipopelekwa hospitali akawa diagnosed ya kwamba ako na TB. Waliponipigia simu nikawaambia ati ako na TB. Hiyo ni jambo kidogo, because that is a demon which is calling itself TB. Hallelujah. Na ile kitu ikawa sasa they were referred to Bagadi to a specialist wa kifua. Hallelujah. So they were to go last week on Monday. Na wakati walipoenda on Monday, wakampeleka kwa specialist wa kifua. Alipodiagnosewa hakupatikana na TB. Hallelujah. Tupigie Yesu makofi. And what I did is this. Wakati tulipoomba na nikajua Mungu tayari ameshatenda, nilichukua sacrifice on behalf of that child. Nikaandika jina la huyo mtoto na nikaandika TB nimeiwacha kwa hii madhabahu. Nikakuja nikaiwacha hapa hiyo Sunday, na diposa Monday walipoenda, when she was diagnosed, she didn't have any TB. Bwana apewe sifa. Uko hapo, uko na watu wameraswa hospitali. Take a step of faith. Bring a sacrifice and tell God, I'm bringing such diseases here because this is where the stripes of Jesus are. Hallelujah. We nail those diseases on the stripes of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Na hakika tutaona yale ya Mungu akajinue ili waweze kumtumikia Mungu, hiyo itaendelea. Lakini ile imekuja kidemonically ya kwamba inakosafanya mtu destiny yake iwe disconnected ama asiingie kwa hatia yake, ni lazima Mungu wetu Yesu Kristo aliyesulubishwa msalabani, neno lake akasema ya kwamba by the blood that was shed on the cross and by his stripes all the diseases are healed. Kwa hivyo nashukuru Bwana. Uliye na mgonjwa hapo, ukienda nyumbani utapata amepona. Hallelujah. Uliopewa bad report, mimi napendaga hizo bad report. I didn't know Pastor Mage. Wakati mmoja tukaambia ni nani hana maadui. Huyo Reverend akasema mimi niko na maadui kama 40. Lakini sisi tukaona kumbe ako maadui kama 40. Kwa hivyo haendesi injili vizuri. Sasa tukainua mikono kwa sababu hatuna maadui wengi. Akasema I prophesy each one and every one of you to have 100 enemies. We kilianza, na ndio maana nimefika pahali nilipo, na ninashukuru. Mbarikiwe sana. Amen. Testimonies zinainua.
Wangapi wanakuaga na mobile loans? Mobile loans. Equity, Tala, Zenka, ingine ni gani? M-Shwari, ingine ni gani? Ati Asna. Hustler Fund. Hiyo ni kidogo. Hizi zenye mpaka mimi naweza pigiwa simu juu yako na hata umisi kujui. Mnaziona hizo? Let me give you a testimony. This kingdom, inatakaga watu radicals. Ilifika mahali nilikuwa nazo zikafika 180,000. Labda yako ni 10 tu na 30. Maybe yours is 30, 50. Mine was 180. They were 4. KCB M-pesa, Equity, inaitwa Equity Easy Loan. That one I had 100. Na alikuwa ameniamini 100. So alikuwa ameniamini sana. Tala. Na kwanza Tala ilikuwa imeongezwa every day's interest. Ingine ilikuwa gani? Absa Timiza. Si ndio ya Timiza? Ilikuwa sasa every month nilikuwa na interest ya 11,500. Na mimi siamini kudefault. Siji kwa unaamini kudefault. Tana na wao. Shauri yao. Mpaka siku ile mimi ndapata pesa. Mimi sijaamini kudefault. Unajua tunaambiwa na mtume ya kwamba wakati Mungu anataka kukufinya, ufinywe mpaka sasa ufike wa kutokelezea. Hapo ndo nilikuwa nimefikishwa. I'm a civil servant. My salary iko juu, my job group iko juu. Kabisa, mimi tu naniona tu. Lakini nilikuwa kwa hizo mobile loans. 2019, 2020, 2021. Nikakuwa nimeanza wangapi wamefanya forex trading? Nilikuwa nafanya biashara forex trading. Na nilikuwa nimeiaminia sana because hiyo ndio mimi I believed in online businesses. Na zilikuwa zinanipea pesa mzuri. Ukipewa 50k si pesa mzuri na sio mshahara? Yeah. So me I was there. So I was used to money. 2019, the first time wale wanajua kublow account ni kusema nini? My 250,000 account blew. Na ni alone ya sako. Na ndio tu nilikuwa nimeanza kuilipa. Na mshahara yangu iko in a way ilikuwa imejaa. Yaani nikipata pesa hivi na distribute yani imejaa, kwa hivyo singekuwa na kitu extra ambayo ati ningeita yangu. Kwa hivyo mimi kuingia kwa loan lazima ile biashara ingenisaidia kufacilitate my responsibilities pia. Are we getting? So that is what happened. My 250,000 loan. And there is something that I do, the 50,000 or the 40,000. What will I do? My salary is not enough. So I will go to Equity Easy Loan. Itaenda niwaambie watu wa Equity. Hata siangaliagi limit, tunajua atanipea tu. Because I used to put there quite good amount of money through M-pesa when it was free. So naenda natoa, ninafanya shughuli zangu, responsibilities za hiyo month. Kwa hivyo sasa nimeanza. Inafika mahali, inasonga inafika 100,000. Because my responsibilities za kila mwezi lazima. My daughter is in college. I do other things at home. So lazima tu kuna vile. Ile loan inakatwa na sina do. Mshahara si imepungua. Kwa hivyo sasa naenda huku kwa hizi loans. Sasa kuanza kutoa huko pesa. Na nikafanya hivyo. Inafika mahali naona haitoshi sasa tena next month. Kwa hivyo sasa ile limit ya ile ya hii nyingine sasa tena ndaichukua ndo nilipe hii interest, niongezeze ile kule. Alafu nikiona zimefika 150, ninaenda sako. Ninachukua loan na sasa hiyo hata shares hazitoshi. Kwa hivyo wanani loan shares na wanani loan pesa na kuja nalipa hizi loans za simu. For 2 months naona niko sawa sana. Maybe nachukua kitu on top 50,000. Sisi zimeongezeka. Sasa tena
ile pesa nakatwa na sako, si tena kuna vile tena imepungua ile ya mshahara ilikuwa inakuja hata kama ni pesa kidogo. Kwa hivyo mshahara inaenda imefinywa kabisa. Na responsibilities hazijabadilika for 3 good years. Na sasa nilikuwa wakati wa corona nikakuwa na a friend of mine akakuwa tunaishi naye, akakuwa tunaenda kwake kwa duka, akanifundisha mambo ya M-pesa, mambo ya nini. So vile nilikuwa rafiki yake, alikuwa ananiwekea pesa and then naweka kwa akaunti yake. Sasa nikaona na hii pesa inakaaga hapa bure. Say I can be paying my things, mimi natafuta tu interest. Na nikakuwa comfortable. Because akona float ya kutosha. Sasa si mimi interest tu ndatafuta. Sasa saa zingine hiyo interest my responsibilities zinakataa kutosha. Kwa hivyo hiyo interest inanibidi niitafutilie kwa hizi ma limits tena. Bring it here. Asiwo servant. Na squeeze niko mwerevu kiasi. So let me tell you, one time sasa nikasikia enough is enough. Nikasikia hapana, because niliangalia for 10 months, I don't know what happened. For 10 months nikaona ninapea hizi mobile loans 100,000 na si kulipa nimezilipa. No, 115,000 interest alone for 10 months. Nikaona hata mimi ni tajiri yenyewe. Lakini nikaona mimi wanafilisisha. I want to give this testimony. And I remember one time ilikuwa imefika mshahara yangu inatosha tithe peke yake na siwezi kula tithe. Siwezi. Nilikuwa natoa a certain amount ya offering kwa my salary. Sasa nikitoa tithe, hiyo offering yenye natoaga haitoshi. So I have to source for this offering ijae tusumbuane na Mungu. Juu najua ikitu kisumbuana nimeisha. So mimi hata ningeana alert imeingia ya mshahara, mimi I used not to get inaitwa excited. Juu hata lollipop I can't buy you because unaona hata natafutilia za offerings zijae. So I used to go to work, ninafanya kazi, ninafundisha wanafunzi, I work in a vocational institute. Narudi na naenda 4 kilometers na kurudi 4 kilometers, ninachoka, nikeshagi. Uko na responsibilities. Ikafika mahali, I think it was this year in February, I remember things were tough for me now. Ninasikia sasa hii mambo ya kuitisha huyu pesa vile ananiwekea, nasikia siitaki. Na sasa sina hiyo my interest. Limits zote sasa zimefika. Equity imefika limit ya so. Absa Talo wameniongezea another 10k. Talo wameniongezea another 10k. Na pia inaitwa nini hii? Absa tena wameniongezea another 10k limit. Lakini nasikia no, enough is enough. Nafikiri wanaona mimi niko faithful kulipa. Because I have to do that. Why? Because ninalipa ndio nichukue tena within 30 minutes. Haki hakuna kitu mbaya kama uweze kuwa mtumwa. Ujue ukikaa hapo uko na hizo vitu, wewe ni mtumwa wa pesa. Na Mungu na akusaidie. Siku ya masiku nikasikia no. Kwani naishigi na ufalme gani hii? Huyu mtu ameokoka. Maisha yake haikai kama maisha. I said no. I said no. I remember one time nilienda kazi, ninaenda nikilia because Friday iko karibu kufika na nastahili nilipe. Sasa nashindwa. So is like afika mahali I talk to one of my family members and ananiuliza, kabla ufike hapo, kwa nini hukuongea? Sasa naona mimi nataka pesa, si anipe ma story. Me want money, I'll give you. Na namwambia I'll pay you after 2 years. Because I knew my money was somewhere around 140. So nilikuwa naona I'll do it, anipe kidogo. And katika hiyo hali nilisikia hapana, hii kulia na hii mateso, enough is enough. I remember one time nikaanza kuambia, wewe Equity katika jina la Yesu, nimekuwa nikiomba hizi loans ziishe na ziishi. I know you money, you are somewhere. Wewe pesa wa Absa, ninakujua uko mahali. Wewe pesa wa KCB M-pesa, I know you are somewhere. I refuse to be a slave wa madeni za simu katika jina la Yesu. Nikaomba hivyo kama 2 weeks. And then kwa my bedroom ikafika mahali sasa, ilikuwa kama it was on a Thursday
Na the following Friday I was to pay. Sasa ilifika mali nikazi consolidate zote I pay na one day, ndio nikikopa na nalipa na then so nikasema hapana. Friday it was February, nikasimama kwangu kwa bedroom, nikaeka laini, nikasema wewe March, si tuko February, wewe March sikulipi interest tena, na nimeweka laini ya hizo my interest na hizo my mobile loans. I'm not paying you again. I don't know where money will come from. Whether nyinyi pesa mtatoka kwa ukuta, whether nyinyi pesa mtatoka chini, ama nitaokota ama nitatoa wapi, mimi siwalipi interest tena. Enough is enough. Na nimewaekea mpaka hamuta jump March na siwalipi. Na sijui kwenye nitatoa pesa. My faith ilikuwa imenuka kiwango ya kwamba najua hata ukuta inaweza kuwa ATM. Yani nilikuwa imefika mwisho. Hiyo ndio faith yangu ilikuwa imefika hapo, because it's like this nonsense not anymore. And kufika Monday, God gave me an idea. Nikaona kama ni mchezo, it is not possible. Tuesday nikaona kama ni mchezo pia. Wednesday nikasikia ni kama nangolewa kwa nyumba. I do what the Lord had commanded me to do. Na siku hiyo nikasikia niko mgonjwa kichwa, sasa nikaanza kumombaka na kichwa. Nikasikia hapana, hii inaweza kufa. I had to go. Si niliomba na lazima neno lake lifanye kazi, because nilianza kusema Equity, come and pay for these loans, for your money, because now it is not mine. I've repented of what I did, because hiyo nilikuwa ni ulafi na greediness na nini nilirepent. Inafikaga hapo saa zingine na tulikuwa tumemalizana na Bwana. Kwa hivyo wewe shetani, mimi utanikalia hapa. So nikasema wewe pesa Equity, come and pay. Wewe wa Absa, wewe wa nini. That is what I did. And let me tell you, before that Friday I had paid the 180,000 kwa ile wazo Mungu alinipatia. And since March, hata ile credit, inaitwa waje ile credit, okoa, tangia March up to today, ni school fees inakusumbua, ni rent inakusumbua. Hey, God has given provision for godliness and for this life. Yako iko. And refuse to live below the standards of God for your life as a child of the kingdom. Na nikasema my life since then March has to start changing. Na imeanza hivyo, nilikuwa nimefinywa ninaanza kuamka mahali. Na nitaenda nikiamuka. Kwa hivyo mkiona nikiendelea nikiamuka, msiulize maswali. Msiulize maswali. Nilikuwa nimefinywa, kufinywa kumeondoka, sasa ninaanza. Kuna kule ninaanza. Kama inaweza toka kwa ukuta itatoka tu. Unaenda. Na niwe ninataka uingie sasa kwa praise and worship. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Tuweze kusimama. Ni wakati wetu wa kuweza kuingia katika ibada ya sifa na kuabudu, as we usher the word of God and our grace, our Father, to minister to us. Leo tuko na mambo mengi na najua Bwana ataweza kutusaidia katika jina la Kristo Yesu, in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Imewabariki ya ushuhuda. Wewe labda uko na 5,000 tu, kwanza kushughulikia hiyo 5,000. Hallelujah. Hata kama sasa mimi nashughulikia, sasa nimeanza kushughulikia ile bank loan, ndio nimeanza kuishughulikia hiyo, ndio na hivi karibuni nitakuja kuwapea ushuhuda that it is cleared, because nimekataa kuwa captivated na madeni, in Jesus mighty name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Karibu sana. Hallelujah. Patia Bwana makofi katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Mpe Bwana makofi mazito katika jina la Yesu. Mpe Bwana makofi mazito katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, Pastor Margaret. Tunajaribu ku catch up na time so that the man of God asimame by 12. Amen.
Nataka ufanye jambo moja tu. Utembelee watu 10, uwasalamie watu 10, na niko serious. Watu 10. Zunguka tu, hakikisha umeenda huku. Wengine wenu hamjaienda huku. Zunguka usalamie watu 10. Amen. Hallelujah. Uliza mwenzako, umefikisha wangapi? Uliza mwenzako, amefikisha wangapi? Mwenye hajafikisha 10, hivyo ndiye alikuwa ana behave kwa shule. Kama hujafikisha 10, hiyo inaonesha uli behave vibaya kwa shule. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Haya, geukia mwingine, mpatie high five. Patie high five. Patie high five. Patia mwenzako high five katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Inua tu mikono yako juu, tunaenda kusifu Bwana. Kabla mtumishi wa Mungu akuje kutupa neno ya siku ya leo. Hallelujah. Kuna kitu kimoja ambayo huwa napenda sana, ni wakati ninampigia Bwana shangwe na vigelegele. Wakati wote nampigia shangwe na vigelegele, anga yangu hufunguka. Maisha yangu nasikianga kuna kitu inatendeka katika jina la Yesu. Na jambo lingine pia nimejifunza kwamba wakati wa sifa sio wakati wa kujifunga, ni wakati wa kujifungua. Nyumba ya Bwana iko free. Mimi nashangaa, uliza kwanza. Mimi ushangaa saa zingine, kwani David alicheza aje ndio hiyo long ikaanguka? Na hiyo wakati nafikiri mshipi zilikuwa za ng'ombe ya ngozi. Kwani hiyo mshipi ilikatika aje? Alidance. Bwana asiwe sana. Na wengine wenu, kuna wengine wenu tushawahi kutana. Punguza kidogo. Wengine wenu tushawahi kutana Kadunda. Ulikuwa unacheza vizuri, lakini kwa nyumba ya Bwana hauchezi vizuri. Nataka tu leo watu wasifu Bwana. Sema amen. Ambia mwenzako, weka uzee kando. Weka uzee kando. Weka urembo kando. Weka weight yako kando. Weka hairstyle yako kando. Weka suti yako kando. Usifu Bwana. Wapi makofi kwa Yesu? Hallelujah. Hallelujah. Peperusha tu mikono yako juu katika jina la Yesu. Nataka nisikie watu watakaopigia Bwana shangwe na nderemo na vigelegele. Usiangalie ni nini ilikutoa kwa nyumba, labda ni fare haikukuwa enough na ukachocha sana, manamba utamrudi lipa baadaye, lakini nataka tu inua tu mkono tu, bure umefika tu kwa jina la Yesu. Hallelujah. Father, we thank you. We bless your name. We give you glory. Let the glory of God praise. Laboshika tala laboza. Wacha utukufu wa Mungu ushuke. Wakati watoto wanasifu Bwana, wakati watoto wanakupigia vigelegele, wacha uponyaji ushuke. Mikono juu kwa Yesu. Katika jina la Yesu ninahesabu 1, 2,
3 nisikie shangwe na vigelegele. Kama unaweza beba mwenzako, beba mwenzako. Kama unaweza kimbia, kimbia. Kama unaweza piga binja, piga binja. Mikono juu, mikono juu, mikono juu. Haya moja, haya mbili, haya tatu. Mfalme wa Amani, in conjunction with the synagogue CFC, invites you into partnership for a special feeding program of elderly every month. On this month of October is on Saturday 28th, 2023. You can choose to give your support either food like rice, beans, dengu, soap or any other basic commodity, or send your contribution on our paybill number 247247, account number 935035. Remember, it's every month and our feeding program goes to over 1,000 elders of above 60 years. We also do medical camp and examination for their health. Choose to partner with us now to feed our parents, grandmas and grandpas. For more information, call us on 0748 290000. God bless you for standing with us. Mimi niliwaambia nitasimama na nyinyi. Muzilale jani kikuwa hapa. Hiyo ndio kazi yangu, hiyo ndio kazi ile Mungu alinileta kwa hii dunia. Akaniambia watoto wangu wazikule ja. Watoto wangu washibe, wakae mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Na kutoka sasa mkuje kama na mtaratibu. Wapi makofi kwa Yesu? Piga tu makofi, wengine watatufuata mbele. Yahweh usifiwe, Yahweh usifiwe. Yahweh usifiwe, Yahweh usifiwe. Mungu wa Elia, Mungu wa Jacobo usifiwe, Yahweh usifiwe. Yahweh usifiwe, Yahweh usifiwe. Yahweh usifiwe, Yahweh usifiwe. Mungu wa Elia, Mungu wa Jacobo usifiwe. Ninakupenda Jehova Shama usifiwe. Yahweh usifiwe. Inua mikono juu. Yale umetenda maishani mwangu usifiwe. Jehova Shama, Bwana wa mabwana usifiwe. Yahweh usifiwe. Yahweh usifiwe. Inua tu mikono yako tu pole pole, usiwe na wasiwasi.
wasiwasi, pole pole tu. Mungu wa Elia, Mungu wa Yakobo usifiwe, ninakupenda Jehova Shama usifiwe. Yahweh, Yahweh usifiwe. Yahweh usifiwe. Umenitoa mbali, umenifikisha hapa usifiwe, ninakupenda Jehova Shama usifiwe. Yahweh, Yahweh usifiwe. Yahweh usifiwe. Nilikuwa tasa, sasa niko na mtoto usifiwe, ninakupenda Bwana wa mabwana usifiwe. Yahweh usifiwe. Yahweh usifiwe. Sikukuwa na kazi, umenipa kazi usifiwe, ninakupenda Bwana wa mabwana usifiwe. Yahweh usifiwe. Yahweh usifiwe. Ninakuinua, ninakuabudu usifiwe, Jehova Shama Bwana wa mabwana usifiwe. Yahweh usifiwe. Yahweh usifiwe. Ninakuabudu, ninakuinua usifiwe, Bwana wa mabwana Jehova Shama usifiwe. Yahweh usifiwe. Imba kwa sauti yako. Yahweh usifiwe. Umenitoa mbali, Bwana wa mabwana usifiwe, ninakuabudu Bwana wa mabwana usifiwe. Yahweh usifiwe. Yahweh usifiwe. Hakuna kama wewe, Bwana wa mabwana usifiwe, ninakupenda Jehova Shama usifiwe. Yahweh usifiwe. Yahweh usifiwe. Ninakuinua, ninakuabudu usifiwe, Yesu wangu Bwana wa mabwana usifiwe. Yahweh usifiwe. Yahweh usifiwe. Bwana wa mabwana Jehova Shama, wewe ni Mungu, hakuna tena. Ewe Yahweh, ewe Yahweh, ewe Yahweh, ewe Yahweh, ewe Yahweh. Mikono tu twende basi. Usifiwe Yesu wangu, usifiwe. Usifiwe Yesu wangu, usifiwe. Inua mikono. Usifiwe Yesu wangu, usifiwe. Sema kwa sauti. Usifiwe Yesu wangu, usifiwe. Sema tena. Usifiwe wangu, usifiwe. Sema kwa sauti. Usifiwe Yesu wangu, usifiwe. Ewe Yesu, usifiwe Yesu wangu, usifiwe. Ewe Baba, usifiwe Yesu wangu. Wapi shangwe na vigelegele? Haya, inua Yesu tu, twende. Inua Yesu, inua. 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 Kama umebarikiwa sema haleluya. Kama umebarikiwa sema haleluya. Kama umebarikiwa sema haleluya. Kama umebarikiwa inua mikono. Tumuinue, inua, inua. Mikono juu. Tumuinue,
wainua, inua, 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 inua. Yesu ni Mungu wangu atanipigania. Mungu wangu atanipigania. Mungu wangu. Twende. Mungu wangu atanipigania. Mungu wangu atanipigania. Mungu wangu. Oh, watasema nimeinuliwa. Watasema nini? Watasema nimeinuliwa. Watasema nimebarikiwa. Watasema nimebarikiwa. Mungu wangu atanipigania. Inua mikono, sema Mungu wangu atanipigania. Mungu wangu. Mungu wangu atanipigania. Mungu wangu atanipigania. Mungu wangu. Watasema nimeinuliwa. Watasema nimeinuliwa. Watasema nimeinuliwa. Watasema nimeinuliwa. Watasema nimeenda ng'ambo. Watasema kwangu tu. Watasema nimeenda ng'ambo. Watasema nimenunua nyumba. Watasema nimenunua nyumba. Haya, twende, ruka kila mtu, twende tu. Rukia Yesu tu pole pole tu, haina haraka. Wechezea Yesu tu pole pole. Watasema nimeinuliwa. Watasema nimeinuliwa. Watasema nimepata mtoto. Watasema nimepata mtoto. Watasema nimeoleka. Watasema nitaoleka. Watasema nimeinuliwa. Watasema nimeinuliwa. Inua mikono, sema sema kwa sauti. Oh, hallelujah, hallelujah.
hallelujah. Haleluya wewe maregania. Hallelujah. Haleluya, haleluya. Haleluya wewe maregania. Kaiwa kwa Kaiwa kwa wewe maregania. Kaiwa kwa wewe maregania. oh wabararia 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 wewe maregania. wabararia Wabararia wewe maregania. oh wabararia 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 wewe maregania. twende kwa Yesu. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Angalia huyu mzee. Emoyo Jesu emoyo. Emoyo Jesu emoyo. Atonyanga wayena aguri. Agashusha ya madira. Roduria parogera Jesu. Atonyanga wayena aguri. Agashusha ya madira. Roduria parogera Jesu. Chakera nyumba mwadani chakara ikamomboko. 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 Malomba jahero Yesu lomba. Malomba jahero Yesu lomba. Malomba jahero Yesu lomba. Wachaluo twende basi. Twende Wachaluo. Tumefika Kisumu bila fare. Twende pole pole. Engi malomba Jehova nisilomba. Engi malomba Jehova nisilomba. Engi malomba
lomba. Ngima lomba lomba disi lomba. Ngima lomba. Wapi makofi twende hivi. Piga makofi hivi twende. Na unakanyaga mguu mmoja chini. Piga twende. Hao ni watu wako na DNA ya Jehova. Watongariki. Twende. Piga na nguvu. Piga. Mwikulume mangaleluya. Mwikulume mangaleluya. Mwikulume mangaleluya. Mwikulume mangaleluya. Haleluya. Mwikulume mangaleluya. Mwikulume mangaleluya. Mwikulume mangaleluya. Mwikulume mangaleluya, 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 mwikulume mangaleluya. Haleluya, haleluya. Sema kwa sauti. Hallelujah, 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 hallelujah. Haya twende. Piga hiyo mikono mpaka ipasuke. Twende. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Wapi shangwe na vigelegele? Twende Wakamba ndiao basi. Ninakwatie ngai wako, ninakwatie tata. 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 Oh, ninakwatie ngai wako, ninakwatie tata. Ninakwatie ngai wako, ninakwatie tata. Oh, ninakwatie ngai wako, ninakwatie tata. Ninakwatie ngai wako,
ninakwatia tata, Ninakuatia ngai wakwa, ninakuatia tata. ninakwatia ngai wakwa, ninakuatia tata, Ninakuatia ngai wakwa, ninakuatia tata. ninakwatia ngai wakwa, ninakuatia tata, Ninakuatia ngai wakwa, ninakuatia tata. ninakwatia ngai wakwa, ninakuatia tata, Ninakuatia ngai wakwa, ninakuatia tata. ninakwatia ngai wakwa, ninakuatia tata, Ninakuatia ngai wakwa, ninakuatia tata. tata tata, Tata. tata tata, wapi vigelegele kwa Yesu? Piga shangwe na vigelegele. Haya, inua mikono juu twende. Inua Yesu, inua. 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 Ainuliwe Bwana wa mabwana. Ainuliwe, ametenda mema. Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Inua Yesu juu. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe, ametenda mema. Yesu 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 ametenda mema. Inua mikono yako juu tu. Inua mikono juu. Baba, Baba, Baba pokea sifa. Baba, Baba, pokea sifa. Baba, Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. 1, 2, 3, 4. Wapi makofi kwa Yesu? Wapi makofi kwa Yesu? Gaivya modo. Gaivya modo. Gaivya modo. Beatrice. I need
Jesu Aha. Omutokwera tukwedete twae moko na igoro tugose Jesu Arenda guthaithwo nitukwendete muno nitwae moko na igoro twagosa Jesu. Patie Beatrice Mike tumupembeleze tu kwa sababu nataka kubembelezwa. Anajua alituonaga usiku. Sasa nataka tuingie kigosho kidogo. Mtuie radhi wale ambao si wa kigosho kwa sababu kupitia oja kidogo wewe. Ingia kigosho mpaka nguo sianguke. Najua Don hajui Daudi alikuwaga Mkikuyu na Daudi alikuwaga Mkolino. Hawakuwa wanafuga belt, walikuwa wanafuga na mkada. Sasa hii mkada ilikatika katika hali ya kunini, alidhiomero, sema kudhiomero. Sasa walianza kufanya nini hivi, wakadhioma, mkada ikakatika. Wacha utaona saa hii venye waliodhiomerwa. Beatrice, twende kazi. Tuchezee Bwana. Toa kitambaa chako ama utafute kitu ya kujipanguza. Haleluya. Makofi na shangwe na vigelegele kwa Yesu. Inagira kaiwa kwa. Inagira kaiwa kwa. Inagira kaiwa kwa. Mother
Thank you very much. Wapigieni waimbaji wetu makofi. The praise and worship team. Akina Don na Monica, God bless you. And the entire church. Jipigieni makofi. At least the life is coming back to you. And I'm happy for you. I want to thank you, the people who have been leading from morning. Pastor Margaret and the team. At least nimeona kuna mambo mazuri yanaendelea.
tumekuwa na kila juma tumekuwa na one pastor amekaa from Sunday to Sunday, then we get another one because I'm trying to build a team. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu napigana nayo sana kwa hii kanisa, tusikuwe na kitu inaitwa one man guitar. Unajua one man guitar? I don't want this thing to happen. Because I used to be hapa kwa James Maina Nganga. That's where I got saved. And wakati alikuwa nasafiri akienda America, anaenda na kanisa America. People will not come on Sunday because they know he is not in. Hallelujah. Wakisikia anakuja wote wanarudi kanisani. That is not a church. That is kitu tunaitaga one man guitar. Now I want to build a team. Bwana Yesu asifiwe. I want to build a team for the next 200 years. Sema 200 years. Tutaomba Mungu Yesu asikuje haraka ndio tuendelee kuhubiri kidogo. Si ndio? Wale watakaki kukufa sasa hapo mnasikia amen imekuwa kubwa sana. Bwana, because I need an institution. The essence of a church is to build an institution. Jesus himself is an institution. Jesus is a man and he is also what? There is Jesus the man and Jesus the entrepreneurship. That is why we have churches all over the world. They fall under the category of entrepreneurship. Jesus was a worker, an investor. At the same time, Jesus was a spirit. Hallelujah. So these two things must work together. That is why he was able, alikuwa nakuja, anawaitisha mikate gapi, hiyo alikuwa nayo, multiply. Hiyo ni essence of being an entrepreneur. Person who can multiply, an investor. Jacob was an investor, and that is why he was a successful man. But Esau was what? A hunter and a gatherer. A hunter and a gatherer does not have hope for tomorrow. Hata hope for the next minute hana. Anangojea tu ili atauza. Ndio tunakutanaga na ndugu zetu watu wahoka hapa. Na ndio hawana dakakejiwe kumutumio huyo. Dakakejiwe hawakuagi na baraka sana. Ushainoti hoka hakuagi na baraka sana. Hananga. Anauza, anaweza kuuza hata 10,000 lakini hiyo pesa yake haina baraka. Nikwambie siri ni kwa nini? Wakati anapokuuzia, mama nisaidie kibeti yako. Kibeti peke yake fuga tu, sina hoja na ile kitu iko ndani. Huyu mama anauza hii kibeti. Anasema 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Si ndivyo tunasemaga huko? Alafu hii kibeti amenunua shilingi 300. Lakini yeye anauza 1,000 which is allowed, imekubalika. Ukienda kubagain unamwambia nikatie niuzie 800, anakuambia hii kibeti nimenunua 950. Ile pesa peke yake napata hapa ni 50. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndiyo imefanya mahoka kwa maskini. Hiyo ndio kitu peke yake imefanya hoka kwa maskini. Maana anatengeneza faida ya shilingi 700 lakini ana confess faida ya shilingi ngapi? 50. What you confess is what becomes of you. So what will happen? Utakusanya hizo pesa zote, uuze mauzo yote. Wakati wa kwenda kuuza ya mwisho, kajo wanakuja. Wanakushika, wanakuweka kwa lori. Kutoka kwa hiyo lori unaambiwa faini kule ni 20,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Faini wapi? Kule ni 20,000. Lakini tukiogea hapa utaleta 15. Munaogea anakuambia basi leta 14. Ukihesabu 14, hizo zimeenda na kajo ni zile haukuprotect. Ukiona zile umebageni amekukatia amekuachia ni kale ka 50 ulisema. Because pesa za uongo lazima ziende kwa uongo. Ndio unaonaga mtu atakikuja hapa afanye tuvituko twake achukue pesa yangu, mimi simuulizagi. Kwa sababu kuna kastori kingine nilifundishwa na mama yangu zamani, ya mama mwingine.
Huyo mama alikuwa ako na ng'ombe, ni wana huko Kataga, lakini si huko kwenu. Una huko Kataga pale kuna kuzagwa ng'ombe. Mama alikuwa anakamua maziwa, alikuwa na ng'ombe 50 na alikuwa anakamua maziwa vizuri. Lakini alikuwa anauza ng'ombe moja ilikuwa inatoa 20 liter. Ng'ombe 50 ni lita ngapi? Times 20 ni 1000 liters. Kwa hiyo 1000 liters alikuwa anatengeneza mitungi ingine ya 1000. Anaweka maji 1000 liters. Ana mix vizuri, anaenda anauza. Na hakuna mtu anaweza kudetect kwa sababu ng'ombe zake ni zile zinaitwa freshia. Ziko na maziwa imekamata mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Kisha sasa anapeleka huko ni Delmonte. Na maziwa ama ni gani? Ni Brookside. Kijana ameingia kazi. So anapeleka Brookside. Mwisho wa mwezi akaandikiwa check ya 1000 liters times 2 ni 2000 times 30 60,000. Sasa multiply na pesa ile alipata, sababu lita moja ni 45 bob. Akaandikiwa check na akaambiwa sasa nenda. Mama akapitia kule pale Thika, pale kuna uzagwa chakula ya ng'ombe. Akanunua chakula ya ng'ombe ya kutosha ya mwezi mzima. Akarudi akanunua, kwa sababu alienda banki akawithdraw hizo pesa zote. Ndio aende anunue plot, maguta na aende anunue nini? Chakula ya ng'ombe. Akagawanyisha ile pesa ya maji. Hiyo ndio alikuwa amepangia kununua plot. Nayo pesa ya chakula ya ng'ombe akapangia nini? Hiyo faida ya maziwa ya ukweli. Akanunua chakula ya ng'ombe na dawa na kila siku na kulipa madeni. Hiyo alisort out. Hii pesa ingine akaweka kwa bag, apelekee ule mtu wa plot maguta. Bwana Yesu asifiwe sana. Akazipanga kwa kipochi kama hiki. Leta tena hiki kipochi yako. Akapanga vizuri noti. Unaona noti mpya za 1000 zimepangwa vizuri, zimekaa zinakuanga maridadi sana, inakaa white hivi. Akafika pale ni chani ya liver. Hapo chani ya liver. Ni chani ama inaitwa gani hapo buku saidi hapo chini. Akafika hapo, gari yake ikatoboka mguu, ni double cabin. Ilipotoboka mguu alikuwa peke yake. Akashuka kwenda kuangalia ni nini. Kuangalia ni gari. Ako siku hizi kuna ile teknolojia mpya, unaweka tu mashini kwa ya kiberiti, unaweka hapo, inaweka pumzi. Mama kaenda kusuguka kutoa vitu huko ndani, ndio aweke hii kitu. Kuzuguka nayo hapo juu kuna miti, kulikuwa na nyani walikuwa hapo juu. Nyani akaruka, akaingia, akachungulia huko, akaona kibeti. Mama kwenda kupiga duru, nyani akashika kibeti kwa sababu kilikuwa yero, akapanda naye juu ya mti. Bwana Yesu asifiwe. Alipopanda juu ya mti, amekaa pale juu ya mti, nyani akafungua kibeti. Mama anasema, kibeti kiakwa. Kanyani kakapanda juu kabisa. Sasa kakafikiria ni madisi. Hizi manoti zimepakwa vizuri. Akafikiria ni nini? Ni madisi. Akachomoa kamoja, kuangalia kutoa hivi aone kama ni magada. Akatoa karatasi, akaona bado ni karatasi nyingine, akatoa. Sasa hii alitoa, akaiagusha, ikaenda. Unajua noti zinaenda na mastailo. Ikaenda. Nyani akaangalia, akaona hiyo stailo venye hiyo noti inaenda mpaka ndani ya maji alafu anaichukulia venye inaenda na maji hivi. Alafu akatoa ingine, akaagusha, zikaenda. Akatoa ingine. Mama ni duru tu anapiga, zikaenda. Akaona ni raha, akaagusa nyingi, zikaenda. Akavugua zote, zikaanguka, zikaenda. Maji ikabeba. Mama akasema, "Gai, besa si amae. Si aliona mae." Moto akigao tuja kendo tukana make. Haitamsaidia. Kuja hata kama hapa ukule udanganye pasta, akuika kudanganye. Don't worry, mpatie na mwongezee. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpatie wenzako wako karibu high-five, mwambie karibu sana. Karibu kwa hii nyumba ya Mungu. Haleluya. No tuthiete. Ndetigwo. No tuendete.
na Kijaruo ni kusemaje? Ayeri na Waluya in the house. Daguchama. Daguchama na wewe? Noto diete. Wewe ni wa huko bado? Si ni wa huko? Wewe si ni wa Moise Bridge? Wewe ni Mluya tu. Ile lugha ya kwanza ulijua ni gani? Si ni hiyo ya Waluya? Kikuyu umekuja kujua baadaye. Najua mimi nilisaliwa huko pande ya Kericho. Lugha yangu ya kwanza kujua nilijua Kikale na Kisii. The best language ya kwanza tulirudi kuchapwa na mama yetu mpaka tukajifundisha Kikuyu. Vita tulikuwa tunanyoroswa vita ndio tujue Kikuyu because pale tulisaliwa wale watu walikuwa huko ni wa Kisii na Wakale. Sasa tungeongea lugha nyingine gani? Sasa hatakuwa mimi sikujifundisha mother tongue, nilifundisha community tongue. Baada zivu habari Koki. Asante sana. Wiki iliyopita ilikuwa mzuri. Ulituongoza vizuri. Na kama tutaishi hiyo maisha Koki, tuishi hiyo maisha, tuache umang'aa. Hii kanisa itakuwa. Umeona sasa venye watu wameongezeka? Unaona kila mtu ako na raha. Wakati nyinyi mna misbehave, nyinyi mapasta wa hii kanisa, mkimisbehave, mnarushaga hiyo misbehavior kwa hawa watu. Hawa watu wakikuja wanakujaga wote wakiwa in gloomy faces na mashida. You are the head. When the head kichwa ikioza, hao wengine wote wanaoza. Mkijua mkipata shida, uone tension mashida imeingia kwa mingi na wewe ni wa kanisa hii, shida iko hapa. Ukikutana na maisha yako mengangana ni kupigana, hawa wanapigana, wanangangania viti. Ukipigana ukipita una shida una strive, hawa ndio wako na hiyo shida. This is the cause of the problem of any failure in any institution, the head. Hallelujah. The word. Kwa hivyo tuwaobee, sio kupenda kwao. Sio kupenda kwao. Wako na shida naturally. Wako na nini? Shida naturally. Na hiyo shida naturally wanajaribu kutatua mashida za watu. Ile shida wanakuaga nayo hawajui kutatua mashida na hawajui inatatuliwa namna gani. Sasa yeye kwa sababu aliona nikihubiri anakuja tu anaona juu nimeshika microphone hapa. Hii microphone nikiishika nimeongea na Ahuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ahuja unajua ni gani? Ni ile ya Kangero. Ndio kasipika na ndio horn na ndio mixer na ndio kila kitu. Bwana anasema, mbadilike. Hiyo. Ndio nishika hii microphone. Hii microphone ni 120,000. Ni bili peke yake. Kuna mahali kabarabara nimepitia. Sasa huyu kijana amekuja, huyu kijana nimemchukua nimemweka hapa, nimemuinua. Yeye ameanza kwa microphone gani? Hii. Hajui kule nimetoka. Hajui kule nimetusiwa. Hajui ile changanya nimekunywa nikidanganya watu nimeokoka. Sinaambiaga tulikuwa tunatoka crusade tunaenda tunakamata chupa moja ya Viceroy tukiwa na Don. Tukiwa na Don. Tunakamata vizuri na tunaambiana hii leo umeona tumehubiri. Those are the challenges that you meet along your way. And therefore these challenges, they are meant to build you and to build a character of understanding that kuna mtu anakuanga na shida na kuna mtu hakuagi na shida, ni pretense. Nikikuangalia tu hivi mimi nakujua tu kirege kule hile huko najua. You don't need to tell me. Hata sihitaji hata Mungu aniambie. Kuangalia venye umekuja sura yako, ninajua sura ya uongo na najua sura ya ukweli. Nimekuwa conman. I was a very good conman. I know how to pretend. Mimi nimekoni watu vizuri kabisa, vizuri. Na nikikuja nilikuwa nakuja kuna wakati ningejua wewe ukiona machozi unarudi kwa mfuko haraka sana kupagusa machozi. Nitalia machozi ya ukweli. Na nitalia mpaka nitokwe ndaro. Mpaka uniambie pole. Teko maka mwana ito. Teko maka. Nikurugama nawe. No girigano reda. Ike. Hiyo najua. Sasa hata ukikuja na machozi yako, nakwambia kaenda pale na kuja kuongea na wewe. Nikikwambia naenda pale na kuja enda ukaobage, umejue nikukuondokea nimekuondokea. You are doing what I did 20 years ago. Wotile kido kiuru takudiri na pastor wana korwa emukora.
muishi. Mimi hakuna kitu sijafanya. Kuiba nimeiba. Nimekuwa kwa nilikuwa pickpocket hapa OTC. I was the best pickpocket hivi. Hii kibeti yako na nilikuwa na sensa ya kujua pesa ile kwako. Na nitaichoa ukitembea, tukienda tu na wewe hivi nitafungua kibeti yako na nitachomoa na utaendelea na safari, utajulia kwa nyumba ama ukiitishwa fare ndio utajua huna pesa. Hallelujah. That one I have done. Buduki nimeshika AK, nilianza na kapisto ka fake, ka kutengeneza ka plastic. Haikuwa gabuduki, lakini ukiotolewa usiku ukiwa peke yako utolewe uwekelewe hapa na nikuulize ama unasema nitoi. Hivyo ndivyo sisi mnaulizagwa. Ama unasema nitoi niachilie kidogo ujue sitoi. Nasema hapana, mwana wako ndio hata pesa ikide. Unaona pale kwa kabati juu. Iziko hapo. Sababu na hujaulizwa unapatia na story mzuri. Hiyo nilikuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Buduki AK tulikuwa tunaiba na madhari na wanogo. Mimi ndio tulikuwa tunaiba na madhari na wanogo. Sasa utanidanganya nini? Nimeenda kwa Moi tukaiba kajogoo kale kagorodi. Mimi ndio tuliiba kwa Moi muthamaki kuko na GSU na intelligence tukaiba. Unaoke uheneria utathondeka maheni ndio uke uheni. Bwana asifiwe. So that is why I want to build a team that is for the generation. Each generation tuko nayo, it requires a team like us. People who have gone through, wameenda kwa shetani, wamekaa huko na wametoka. Ndio sasa nitakupatia story ya shetani. Si wachana hawa walizaliwa biguni, wakadropiwa kutoka biguni na wanaenda kulala biguni. Mimi pasa kama huyu hakuna mahali tunaweza kwenda na wewe. Kwa sababu there is nothing you can tell me. Nike kiako mogejera, nini diete kinya kwako managa ya. Mimi I'm the only person in this world mwenye ameisha kwenda kwa shetani na kaiba. Na nikaiba lakini sikubeba. Nilitoka huko na miguu hii, si ya jini hii ndio ilinisaidia kutoroka. Wakati shetani mwenyewe alikuja hapa Nyerere Road hapa, tulikuwa tumetoa viti zote ni za gold, kila kitu huko is gold. Inyu muturaga haha mugethi matine kada isi machanya mundaruka hapa and you are so poor, so poor. Na hawa wataenda kuchomeka but wanakalia kiti ya gold. Ugetonyo ko umuthi we pastor uthio tonyo ho wero ate tunakugaia nusu ya hizi viti. Utaanza kufikiria nitabeba niende nikatakase. Na ni shetani mwenyewe anakuambia beba hii, utabeba hizi ukisema mimi ni Mungu. Utasema nitasemea hapa, niende huko nje nikaseme yeye ni shetani. Because ya umaskini ya Ukristo. And why are you poor? You are poor because of just misunderstanding the word of God. Because the word of God itself, it is the money. Hallelujah. The word of God itself. Kama Yesu alikuwa anasambia wamekosa pesa, anaambia vijana leta isomaki hile na kateni, anaifinya inatoa pesa. It is the word. God himself akasema kuwe usiku kukakua, kuwe mchana kukakua. Why do you need to sweat? If you can follow the word, if you can follow God, unahitaji kwenda kudhigina kwa nini? Hello? And they said, and let us make a man in our own. So to whose image are you? So if you are made in the image of God, are you not God? Are you not God? Na ni kwa nini unashindwa kutengeneza kile Mungu alitengeneza? Kwa sababu wewe ni boreli, ni mogoroki. Kichwa yako si mzuri. You are God yourself. You got the power. And he said, and let us give them dominion over the bird of the air, the fish of the sea, the animals of the land, and all the plants. So you got the dominion. And then he told this man, subdue the earth. Do what? Subdue. Sasa ni waremeirwo ni thiko na ni wiritwo kusubdue ni kufanya nini? Yeah? Kusubdue ni kufanya nini? Wale walisoma kuishinda, uikalie.
uikanyage, then have dominion over the animals, over the plants, over the birds, over the fish. Have dominion over them. At what time did you lack the dominion? Ulikosea wapi? Niki mwahetanirie kunathi. Todo thenere twekuhe ya kuria. Thenere twekuhe nyama. Hii dunia imeambia kupatia fish ni zako. Kila kitu iko hapa ni yako. Plants ni zako. Wajiga wengine wanaitaka warasta walichukua tu kitu kimoja akasema ati tulipatiwa baka plant. Ndio wana maana wanavutaga majani. Bwana Yesu asifiwe sana. You got the power. You got what you need to become. Wacha maobi migi atakule kuhetanete. Wakwa mane kuhetanete. Negothiete uru muno. Wapi umesikia watu wa devil worship wanaitaka maobi kuombewa na nabii? Kuna nabii wa devil worship? They just practice the word according to the master they follow. Wanabii waleta mtoto wakikwanza anaenda bila huruma anapatiana mtoto. Nabii sasa lete bibi anapatiana bibi. Sasa lete baba yako anapatiana baba yako. They follow the word according to the God they worship. Waislamu they follow the word, that's why they are rich. They are employing you. Nani hajafaa kitu ya Muislamu hapa? Nguo ya Muislamu nani hajafaa hapa? Nani hajavaa nguo ya devil worship hapa kulikana na Wakristo? Si mtu yote mwenye si wa Kristo, afuati Kristo ni antichrist. Si ni antichrist? Nani ama si antichrist? Pastor, mtu yote ambaye haamini Kristo, si ni antichrist? Sasa niambie mtu mmoja hapa amevaa kitu ambayo si ya antichrist. Tuanze na pastor wetu hapa. Mwenda biguni. Tuambie kitu ambayo haujavaa ambayo si ya antichrist. Hapa kwa hii kutoka hapa mpaka hii kitu umeshika. Mpaka tai yako. Ni kitu gani ambayo si ya antichrist? Nani anafaa kwenda biguni? Ni wewe ama ni wao? Hii guni ya mshaina ama si ya mshaina? Kila kitu umeshika kwako si ni ya mshaina? Si ni antichrist? Sasa antichrist walikuwa na akili mingi kukuliko kwaje? Anakaitwa gekora ni fair. Aigwete mahie. Ndio wameweka mtu yake hapa duniani. Kiti umekalia ni antichrist. Ati I have the best seat in my church. From where? From the antichrist, from hell. Sindio? You are sitting on a hell thing. Kanatiko karo. Gweno ni amudu akai. Gweno wekerete. Bible yashafeto na maratathi mometa kwa mudu wa Ngai. Since the antichrist. Have you ever thought that? Even the Bible you are reading, papers imeproduciwa na sini wa India, ndio wali produce papers. Wanaabudu ng'ombe. Kwa hivyo hiyo neno imeandikwa kwa nini? Kwa karatasi ya mtu anaabudu ng'ombe. Na wewe unaenda bikuni na uko na relation bikuni, hata toothpick huwezi kutengeneza. Who deserve to live? No wagiro gutura theno. It is them, not you. Wewe kwenda tafuta hiyo biguni mnaendaga na ujue kule biguni hautakubalika kama hakuna akili. Kule iguru ni kwa dume na akili. Watu wako na akili mzuri, wanajua kupanga maneno, kutengeneza dunia ikae mzuri. Kama hapa hujakaa mzuri, how do you expect kule uende ukaangaliwe? Uhunyokete giuma kwa wainga Yesu akejoya kotake hunyokire. Yes, ndwa hunyokukire. Wayo ne Jesu ri, ndwa hunyokukire tondu wake hunyokete ukiuma kwa wainga ri, bado hunyo uko nayo. Hukutoka kwa nini ulikosa mafuta ya kujipaka? Christians, they are real Kristo. Christians, heavenly bound people. I don't see you going to heaven. I promise you. I don't see you going to heaven. If you cannot be able to handle that which you are given in the book of Genesis chapter number 1, verse 26, 27 and 28. And God made man and woman in his own image. Bwana Yesu asifiwe. Hebu jiangalie tu. Jiangalie kwa uso yako. Angalia uso yako kidogo. You are the image of God. And you got dominion
to subdue and to control the world and to become rich out of it, because you got the power to just say it and it happens. You got the power to say it because you are the image of God. You are God yourself. Bwana Yesu asifiwe sana. If I'm the image of God, am I not God? I am. I exercise the power and the authority given to me by my Father. And my Father said, let there be night, and there was night. My Father said, let there be day, and there was day. My Father said, let there be plants, and the plants were. Atenda kuria ogware gayari ogeteine ureku gaiwa thina ni gaiwa thina gwakwa ndangikarira giti giakwa ndangikarira no gaiwa thina agereire ku mutheni wa Ngai aturagio ni Ngai ni ndire mutheni wa Ngai. I am not a poor man, I'm a rich man. My Father is the owner of gold and silver. So at what time yake ikakuwa ni gold and silver, yangu ikakuwa ni silver, yangu ikakuwa ni mbao. Ekereo ni muthwa. No, let's reason. Tuisirie itado leo. Tutie gwiciria ta honoki. Tufikirie kama watu. Wachana kihonoko, weka kihonoko kado. Tufikirie kama watu. Your Father is the owner of yaku yatwekire bao kana getweka mucakwe. Ekeruga gethari. Yeah? Kana yarirwo ni muthwa. Thoguo ndakugaire kindu. Na muthe. Thoguo ndakugaire kindu. Goro disi yake ciothe ndakugaire na kanyamu kanini. Kabura kimarket ugethina ha ribarori wendia. Keha. Wagikorwo nduri na kanyamu kanini ga thoguo ri, urathi gwa thoguo gwika atia? Ugithomithia mwana waku athome acoke agagukira ndari ona kiri ungigwa atia safada. Yes, the imagine uria we tugutitanĩtie nginya nduriaga wega nigetha ciana ciaku cithome, umutume kundu athia thome acoke oke ndari ona ki. How will you feel as a mother? So how do you expect you, the poor man, utaenda biguni mutasikilizanaje na Mungu? Just tell me. Ukamwigwithia ke baba, utamwambia nini? Ulikuwa unafanya hii dunia kufanya nini? Yeah? Niambie tu, usiogope tu, ni kuzungumza. Nasema tuweke Ukristo na unafiki wote tuweke chini. Maana sisi wa Kristo ni wanafiki. Sisi ni wakora na ni majabasi. Waizi. Kuna watu wabaya dunia hii kuliko wa Kristo. Wanafiki, hawajielewi. Mnafuata Yesu hamumuelewi. Mnafuata, mnasema kanisa Jumapili muko hamuejielewi. Muislamu haitaki story mrefu. Haitaki. Sabiri asubuhi mimi nilikuwa Muislamu. Sabiri asubuhi saa 11 amefanya modulu. Allahu akbar, rahau ila hina. Anachomoka anaenda kazi. Saa 2 anarudi. Saa 7 anarudi. Muislamu saa 7 kwa wale mmefanya kazi huko Isiri. Hata ukikuwa na milioni 100 ufike saa 7 kamili wakati anaingia kwa mudhigiti yake atachukua. Lakini kama ingekuwa Mogekoyo, kama ingekuwa Pastor Waruinge na ako kwa pulpit akifanya deliverance, alafu kutokea yule mtu na tulikuwa tunadili na tulikuwa najua analeta shilingi milioni 1. Hallelujah! Bwana ameshuka. Pigeni makofi. Karaja, pigeni makofi. Pigeni, tapatia Karaja microphone hii. Niende kwanza nikashughulike na pesa, alafu nitakuja niambie Mungu venye ametenda miracle. Because we are not stable psychologically. Christians are thick and sick in the head. Mimi mwenyewe wakikuja hapa sikufichi, tapatia Karaja, fungeni macho tuombe. Wapendwa, fungeni macho tuombe. Nasikia roho wa Bwana ameshuka. Kuna watu wanaenda kuinuliwa, kuna watu wanaenda kubarikiwa, kuna muujiza unaenda kutendeka. Kalanjarima sakatere rebozaya rekete ya doro bibi na ekete huko. That is a Christian for you. Bwana Yesu asifiwe sana. Footballers walifika leo, wale watu wa football. Yeah? Where's your team? Hawajafika? Tuwasubiri. Hiyo ndio siri kubwa
Muhidi ukienda asubuhi akifungua duka yake, anafugiaka nyausi wote ije, anaingia kwa duka, anafanya kafara zake, anaabudu Mungu wake, kisha baada ya kumalizana anawafungulia mlango muingie. Mkiingia huko mtaingia chini ya Mungu yake. Utakuta miakisha ile kamuzikile kakitu kananuka vizuri, na mishumaa miakisha. Alafu huko kuna kamama kamechoko kamekaa hivi, amekaa akishia huko na ameruza tumashiriki twake huko. Nyinyi yote mtafanya huko, Yesu yenu na Mungu yenu hamutafanya na yeye hapo. Hamutafanya. Mtafanya chini ya yule Mungu ametagulizwa. Sasa kwenda huko pepo irushwe, na kemea mapepo, na kemea, na utashida ukitukano na huyo muhidi akikuita taka kondoo wewe jinga. Wewe uko nini? Hapana, iko na akili kutosha. Atashinda akikutuzi from morning to evening na Mungu yako. Na tumeambiwa to silence. You silence all the vipers and all the sick, the demons. Hii demon inakuita konda, toka taka, mbona uwezi? Because you were subdued to his God. You no longer have a voice. Once you kigia into a God, into a territory that is marked, you have no right. You forfeit every right. And that is the greatest weakness of Christians. Why do we have that thing? It's because we don't have an identity. A Christian does not have an identity. We come to church only on Sunday. That is when you are only saved. Hizi siku zingine ni kutafuta. Ukiangalia Biblia ya huyu mama imepaguswa leo asubuhi, vubi imefanywa akakuja. Ukiangalia huyu mama amevaa kaguo kasuri leo sade kamefika huko, lakini jana na juzi ameshida na kinyasa imefika hapa. So who did you come to please today? Who did you come to please? Yeah? Why do you dress on Sunday nicely? What jana na juzi ulikuja kuonyesha nini? Atoe na nguo dhaka. Kana wewe wekeraga we muthingu, ni ukire kuonia kana wagire kuonagia Ngai waku. Mimi unanionyesha nini? Mimi ninajua. Si niko na mke. Bwana Yesu asifiwe sana. Wekerire nguo ndaihu niki umuthi. Na ira wekerite kinyite guku. Ni wetigirite kana wegirwe gwetigira Ngai. Umuthi unjekereire nguo ndaihu niki. Guku no ku andu magiona wenoi. Nogo magiona ciero ciaku guku. Kuria nja mationaga ciero ciaku. Urarega kumahe gitio niki kuria nja. Uke ohenia pastor te chonekane turi athingu muno. Ati waikira wena gakuga kuhe gwa pastor ni uguthi kumugoithia. Uwo rocio ndina right ya kuona gakuga kuhe no muthi diagiro kuona. Muthi niguo mwiri wakwa e furu. Rocio mwiri wakwa ti furu. Ndire na tools. Ohingo cio mutigane naguo. Muithira mwana vaga buibui every time na akiwa katika hali yake ya hedhi anafunika mpaka uso usimuone. Ama nafikiria ni kwa nini unafunika uso? Kwa sababu ako na kahali yake ile baya ile ya kitu ile yenu. Sina katakata kama ngaka amecheka. Naweza taka kuona baba yao mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. All this is done by somebody who does not have an identity. But if you had an identity, you will be flowing with the identity. That is why a Muslim is a Muslim morning, evening Muslim, night Muslim, tomorrow Muslim, next year Muslim. Wearing and walking like a Muslim. But a Christian is a good Christian on Sunday because of the pastor. But tomorrow, because the pastor is not around, he is a worldly man. Why? Because you don't have an identity. Same identity. We don't have identity. Kama tungekuwa na identity, we identify ourselves with a culture. We will be people with upright mind. We will be stable.
Because when you have an identity, you walk according to the identity you have. But when you lose the identity, you start now trying to get an identity or to associate yourself with an identity. Like now, for example, not all children, but a few. Wale wamelelewa na mama zao, wavulana. You tend, utakuta wavulana wengi wamelelewa na mama zao. Si wote, ni wachache sana. Wengi utakuta wametoboa masikio. Utakuta ndio wanatengeneza nywele kama ya wamama. Kwa nini? Sio kupenda kwake. Hakuwa na baba wa kumuonyesha jinsi mwanaume anafaa kuishi. Maana mama, simona kama sasa umelala. Maana mama, kwa sababu ya kutaka kutafuta identity, kutafuta mume, atakuwa na mume Waruinge, tuende tusukume naye miezi 6, tukosane, tuachane. Na kwa sababu anataka kufeel, ni mama anataka mtu atapata mwanaume mwingine asukume na huyu atoke. Atapata mwanaume mwingine asukume. By the time huyu kijana anakuwa ameona wanaume 5 with different behaviors. So this man will grow hating men. Na atagrow akipenda, kwa sababu the constant figure ni nani? Ni mama. So what will happen? The boy ataanza kujiidentify through the mama. Na mama, kwa sababu ni my son, wanaitangwa my son. My son. Watoto wa mama, wa single mother, wanaitangwa my son. My only son. My son anapenda kukula yogurt. My son edaka wekila mifuto ya jeans. My son. No, avira edaka. Hallelujah. Not agereido. Eda. So you go by his will. That is why they will ask you, Mom, come with a bottle of wine. I'm feeling like a bottle of wine. Oh, my son. So you know it's bad. Mom, I said you must bring me a wine. Okay. Don't worry. I'll get you one. Because he has demanded. Not oria kwagereiwo. You bend the law to feed the desires of a broken pot. Because that is a broken pot. And now when the son now finds the comfortability kwa mama, because we are deadbeats. Yeah? Deadbeats. So no need deadbeat. Mimi wangu si nimechuka. Mimi nimechuka. Wangu wote, the 18 of them nimechuka vizuri. Na kuna wengine 3 nasikia wako walipatikana, wawili wamepatikana Japan na mwingine yako Australia. Na ni wakubwa, 23 years, 24 years. Kumbe mimi ni mzee hivi. Na niko kile kuitwa kijana. Ndio, baada asifiwe. Hallelujah. Kwa hivyo mimi I'm not a deadbeat. Yeah, I'm not. Wanaume wangapi hapa deadbeat? Kuna mwanaume hapa ako, sema inua mkono wako, uko na mtoto uliwahi kuzaa huko nje. Ni maradhi matuini haya. Haya gotire getharia. Hatire mukora. Ona emuthe nduri ona kamwe ka kiana ni ona ina ku githaka-ini. Wali royo. Ona ekaraja tia simwangalia uko tarona kule. Ona ekaraja. So the problem of lacking identity, we try to copy others. Ndio nakuta mtoto amefuka nini? Nywele. Na ndio nakuta huyo mtoto atabadilika akue gay. Kwa sababu that is what ameona ikifanyika kwao. I didn't say it's all of them. I said some. I didn't say it's all of them. I said some. Wanabadilika wanakuwa nini? Gay. Because identity, anajaribu kutafuta nini? Identity. Because mama hawana sheria.
Sijui kama mnanielewa. Wamama hawana sheria kwa watoto. Aliye na sheria kwa watoto ni baba. Mama ana kitu kinaitangwa upendo kwa watoto. That is why unaitishwa glass of wine na unapeleka. That is why unaitishwa, unaambiwa buy me a tequila. Unamuuliza what is tequila? Unajua ujui. What is tequila? Anakuambia ni dawa ya tubo ya kutoa gas kwa tubo. Na mimi nataka tuine. Kamoja ni pesa ngapi? Ni 800. Oh this money. Oh mama, I'm going to die if you can't buy me. Sorry my son. Kanatoa hivi kana meza unafikiria ni tubo. Unaanza kuona jicho imeanza kutoka nje inch by inch. Alafu kana kuita you are a bitch of a woman. What do you tell me? You think I'm stupid like you? But who did that? He's smarter than you because wewe ndio umenunua. And this is because of we lack the identity. To last Friday, last kesha tulisoma kuhusu sonship. Having an identity. A son is to have an identity. Tulisoma kwa wale walikubali kukuja that night. Today I want us to advance to the roles of a son in the kingdom. What is your role? Who are you? And what is your role? In the church like this one, because all of you, as when it comes to a church, a woman and a man are all regarded as sons. So, you are a son in this church. But we discovered on Friday night, none of anybody that was there was a son of this church. And the people who were here are the people who are regulars here. And none of them was a son. Nobody qualified to be a son. Hallelujah. Up until now, I'm working with people who call themselves servants. No son. Ndivyo tulikubaliana Karaja. Ndivyo tuliona. Tukafanya research yetu tukajikuta. Kutoka wewe na wengine wote hapa kanisani, we don't have a son. What we have? The servants. A servant is different from a son. A servant can be thrown out of the house and nobody will care. But a son cannot lose his identity. The prodigal son alipokuja, he requested to be a servant. But the father said, no, you can never be a servant. You are still my son. Because the position, it is there. A servant can lose a position, but a son cannot lose the position. You still remain intact. So differentiate yourself, Margaret. Umetuhubiria mzuri sana, but you are not a son of this house. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Until the day you become a son, that is when you will be able to eat the fruits of the house. Because the house is built on a fatherhood. And when a house is built on a fatherhood, it gave birth to children. And if it has refused to give birth to children, like now, I will be having a home and having a wife, but hatuna watoto. Lakini tuko na ng'ombe, na tuko na mbuzi, na tuko na kondoo. What will happen? We will hire a servant to take care of us. He will be a good servant taking care of us. Atatuoshea nguo, atatuoshea nyumba, atatuoshea kila kitu. But hatachukua position ya mtoto wa nyumba. He will take care of you everything. Atakuwa responsible mpaka atakusaidia kazi zako zote, implementation ya kila kitu unafanya. Lakini hakuna siku ataitwa mtoto wako. Not unless umuadapt. Na hata ukimuadapt utakuwa ukimwambia, this is my adopted son. So that permanent seat of sonship haiwezi kuwa. Meaning kuna inheritance. Kwa bahati mbaya hawa watu wakufe, idoshiakeshaje kugayo, this servant will never be given anything. Akauma kutamu hakoliwa uda. Kana muthikasho we. Nwege kwa yoke. Muthikasho we.
Ndwe muthika showe. Muthika showe. Muthika showe. Indo cikigayanwo. Ndari kindu agayagirwo. Tondu ti mwene ihe cia shosho no cio cingigaya. No riu uthiete guthika shosho wanyu. Umwitaga shosho, ndumwitaga mami. Aya mamwitaga mami nio mangigaya. Umenielewa sasa? Wale ambao wanamuita mam, hao ndio wanaweza kuinherit chochote cha shosho. Lakini wewe unamuita shosho, utapata proxy through your father or through your mother, but not you. You got no rights. That is what we who are not servants of, who are not sons of this house, that is what the benefits of this house can only be first shared to by the sons. Then the servants, they will get it through an employment or a service provided. But a son, whether there is a service provided or no service provided, they must get what is theirs. Hallelujah. Ndio unakuta unaendaga kutafuta, utangangana, nikimwanaume kama hiki kiko kwa nyumba hakifanyi kazi, lakini unaenda unauza mayai, unauza nini kwa sababu ndio mtoto wako akule. Na angekuwa mfanyi kazi? Yana atia kaka kamu wakile ha ko jikalera ha. Nichana go thokomera kana ngathia ka mundu go thokomera, because there is no relationship. So most 90% of church goers are not sons but are servants. And most of you say so. I am a servant of the Most High, but not a son of the Most High. So when there is something that is being distributed from heaven, it will come first to the sons, next to the servant because of a service provided. Now, you are a servant of the Most High, but there is no service provided by you. So what will happen? You will not even get a reward. Many people, they come to church, they go to church, but they have nothing to show for whatever they go to church for. Christians, we've been from one church to another church. From another church. If you have ever moved from one church to another church, to another church, to another church. Let me take an example. Inua mkono wako kama umeenda kanisa zaidi ya 2. Inua tu mkono yako. Umeenda kanisa zaidi ya 2. Sasa all of us here, including myself, we've been to 2 or 3 different churches. A church like this one, it got a father. I am the father of the church. Meaning you who came to listen to me, you are my son. Is it right? You are my son. And if you have moved to 3 or 4 churches, at what time did you lose the sonship from the father you are sitting under? Nirudie tena. Yeah? Kule ulienda kanisa ya kwanza, huyo mtu ulikuwa unamuita nani? Your father. Maana amekuzaa. Ilifika wapi? Mtoto wako ule umezaa. Kuna siku Steve atabadilika? Aitwe mtoto wa mtu mwingine? Hata ukikuwa mlevi, hata ukiwa msherati, Steve atakuita mama. Hata ukue kitu kibaya, Steve atakuita? Sasa nikuulize, yule baba alikuzaa katika maisha ulimwengu wa kiroho, aliwachia wapi kukua baba yako? Na what delinked you from him? When did you stop from being a son? If indeed you were a son. Are we getting there? If indeed you are a son, which church yako ya kwanza ilikuwa gani? Kwa Harrison Nganga. Ndio ulikuwa unamuita daddy. Na ulikuwa uko chini ya mafuta yake. Na ulikula chakula yake. Na ukamuita baba. Na ukaitoa tithe huko. Muliachania wapi? Ni nini kilifanya uache kuitwa mtoto? Ukatoka huko. Uliwacha daddy na nani? Watigire dogo nao. Dueno yo they ha nimekora mitheri. Riu nani mukite kuhenia mujite daddy.
mukamekire murakama mweherere, then you will never receive the blessings of a son, because you are not my sons. So when the blessing comes from heaven of a son, of a father distribute to the children, then will I give you? Is there anybody I can give here? No, what I can only give you is a servantship remedies. Because now hapa nitakupatia kazi ya kufagia hapa. Nikulipe kama mtu ametoka Kisumu, Kisii ama kwingine amekuja kutafuta kibarua. Hapa ni kibarua murasharia. Na no mureho kana moyo wekatea. That is why you are poor. That is before anything that is from my father given to me, to the children. Before it comes to you, it can only come to you through a service, because you are a servant. Not through a right, because you are a son. Hello? So even if you've been giving your tithe here, because I am your father, that is a fake tithe. Because you are not yet my son. You are not qualified to call me father. If you move to another church, atenekwenda kutuweka mwana wako wake roho ndehage tithe kou, me I will ask you, why are you bringing it to me? Hallelujah. Ndio naonaga wale charity anabiaga obea watu wa tithe naomba, lakini ukiangalia maombi hiyo nimeomba kwa sababu ya kusukumwa. Sijaomba kwa sababu by right, ni kusukumwa, nimesukumwa. Because na shida huyu ameniletea tithe akiwa nani? Hata kile mwana wako. You are not my son. Hello? You are not my son. So why will I eat your money? How will it help you? Bring your tithes to the storehouse, so that a blessing will come to you. You are giving a tithe to your spiritual father, and you can only I can only eat your tithe because I am your spiritual father. Yet right now, you are Nyabura. Have you ever become a son? No. Since I started the ministry, I've been with this woman, but she's not my son. But if you go to any pastor, welcome, my son, my word, my word. But there are conditions for you to become a son that will make you succeed or become that which God wants you to become. Kwa Wakikuyu, mwanako na ke na pori. Mtoto hununuliwa, mtoto wa nje lazima anunuliwe na busi ndio aletwe kwa boma, akuwe part ya familia. Asiaro. Kanatibu Wakikuyu. Si ndio Wakikuyu? Sasa hapa umekuja umefanyika mtoto kwa hii nyumba na umeanza kukaa hapa na unasema mimi nie diva CFC, nie kutika uma, nie kaule. Niki watu ikile wa mwana wako ko ate. How did you become? We are born. That is why Jesus had to connect us with heaven. How are you connected with this house? How are you connected with this altar? Are you connected in any way? What you are a miracle seeker. Because you've heard at this altar there is a blessing. At this altar, when the man of God says barikiwa, munabarikiwa, but you have not taken your inheritance. You've just picked a servantship inheritance, which is minimal. But when you belong to this altar, when you belong to this man of God, and umekubarika na mmekuwa pamoja, the feed chakula ile utakula, you'll be eating from the table of the family. And the moment you agree to become a son, and all of you becomes a son of this house,
the business of this house becomes a family affair. Hallelujah. The business of this house automatically becomes a family affair. There is no single time nitakugoromokea utoke ile mlango ukisema nina kodi gasha ukariki, because you are a son. There is no single time utakosa kupata kakitu. Wengine umesikia wamepata kakitu, hakuna siku utakasirika uende huko ukisema nita makanoni itana hewa pesa nina kodi gosho kagodhi nina wila wakune ndatigana naku. Todo you are not a son. But if you are a son na usikie chakula imekosa, utatafuta bindu hapa na utaendelea kukaa, because wewe moshie kwanyu. Hamunge toka hizo makanisa mulitoka kama mungekuwa kwenu nyumbani. Haunge toka CFF kama ungekuwa kwenu nyumbani. Watu wa CFF wako huko. Kuna watu Harrison yako nao over 30 years until today. Ni kweli? Wako huko. They are the pillars of the church. Bwana, ukienda kwa Wairimu utakuta Wairimu ako na watu over all time yake amekuwa kihubiri. Kuna watu wamekuwa na yeye, hawajamwacha, because those are the sons. Lakini wengine wanakujaga, unasikia nie dirali kwa Wairimu, nie diraumire, nie dirali kwa Ng'ang'a, nie diraumire, nie dirali kwa Waruinge, nie diraumire, nimekora. Because you don't have an identity. That is the mistake. If you don't have the identity, Bwana Yesu asifiwe sana, of where you belong, you don't qualify to share the table with the owners. This woman came and asked Jesus, give me food to eat. Then Jesus told him what? It is not right kuwaya ciana we mugate wa ciana ugaikeria ngui. Hello? Tuwega kuoya mugate wa ciana ugaikeria ngui niriko? Ngui niriko? Wewe utari mwana waigana ni nake? Akamwambia hata kama mimi si mwana wa kukula chakula ya wenyewe, hata umbwa hukula makombo yanaoanguka kutoka kwa meza ya wenyewe. Hata nini? So you equate yourself to a dog that is only entitled kukula makombo. Makombo ni matigio maiteka magwa, that is. Ugikala na mutumia toyo utoye goita irio sharia kahora ukwe makombo haitakuwa. Hallelujah. Uno kodi na mutumia kehere nikaenda wiki atia makombo meki atia iaguke ndio upate chakula. Na alafu hapa mimi sitaki hiyo makombo iagu. Hapa sitaki makombo iaguke, because sitaki hawa watu venye wameitwa. Umesikia venye wameitwa? Is it a good name? That is not a good name. That is why you have not been blessed. Because mimi niliitwa, Mungu aliyeniita aliniita with a reason. Na kuna akaniambia nimekupatia ministry. Mungu hawezi kukupatia ministry na akose kila kitu ambacho ni associated with the ministry. So if I'm been called to be a blessing to people, I am carrying the blessing. If I'm called to heal, to speak healing to the people, I'm carrying healing. If I've been called to deliver people, I'm carrying deliverance. But to who? To my sons. Hello? Poleni sana. Sasa jiulize. Hapo umekuja hapo unasema nyie kwa haro ingine kwa jua. You know, my spiritual father. When did you become my spiritual father, Baba? At what time? What identity do you have that belongs to me? Nothing. Nothing. Now umekuja umekaa vizuri na unasikia neno, unafikiria litakubariki venye lingebariki mtoto wangu. There is nothing you can pick. That is where the greatest failure of a Christian is.
because we don't have a belonging. The day you lose your identity, you lose your integrity. And when you lose your integrity, you lose your position. When you don't have a position, you will be a wild beast without direction. That is why you come to this church, there's no blessing, utaruka kwa Manyuro. No blessing, Ezekiel. No blessing, Mackenzie. Hell. Lazima mtamakenziwa. Not because there is no blessing for you, but because you don't have a home. You don't have a father. And when you don't have a home, you don't have a father, you become a street child, a bastard. Hallelujah. That is why we failed. You can only be connected to your blessing through your spiritual authority. Respect and obey your prophets, and you will prosper. Respect and obey your God, and you will be established. Establishment is the laying of a ground, of a position for you to start standing. That is to be established. The identity to be uncovered. Now we know you. Then God will connect you with a prophet who will lead you in your prosperity. Any prosperity on earth is connected to your prophet, not your God. Hallelujah. God is connected to you through establishment. He will establish you, then hand over to the prophet. Then the prophet will guide you the next phase of your success. That is why I see Muslim, they adore their Muhammad than even God. You can abuse Allah and they will not touch you, but abuse Muhammad, they will ban you. Because they believe and walk with their prophet. Acc is the prophet of the Acc ministry. They worship this man, and he has brought wealth to them. The followers of Acc, they are extremely rich. They have hospitals. They support everybody in the ministry. Ukienda pale Karen utapata hiyo nyumba yao kubwa. The center for blessing. Wale pale wanaenda kutafuta baraka zao. They come from Pakistan. They come from all over the world. Just to come and tap the anointing there of the prophet Acc. Acc si hospitali. Acc ni mtu. Na ndio the most expensive hospital in Kenya because of their prophet. Hallelujah. I can see as you am talking, you are sinking deeper into desperation of wanting the soil to swallow you because of the mistakes you've made. Tremendous mistakes. Me every Wednesday, ukienda kwa Harrison Nganga, utanikuta huko nimepaka raini, niwekelewe mkono. That is my spiritual father. Every tithe and every offerings I take to my who? Spiritual father. Because I respect him. And when I inaugurated the altar, who came here? It is him. Because that is where I feed from. That is the tree that gives me the fruits. What is the tree that gives you the fruits or the food? And are you my son? No. What are you doing in this house? Unafanya nini? Why are you wasting your time here? Because chakula niko nayo ni ya watoto wangu. Na hakuna makombo itaanguka. Hello? Hello? So, we become poor because of where we have associated ourselves with. We become deplorable
Because we don't have a father that is fathering us. You may have a belief in me, you may be loving me, you may be walking with me, but we are not yet connected. Now what can we do? Mtu kama huyu tumekaa naye miaka hiyo yote, but she has never been a son. And if let me read for you something here. Kedemo manyidira mugatura matuko-ine ma tene. Niguo Jacob eri. Now, the roles of a son. For you to become a son, what you do first. A son is having the heart, or a sonship is having the attitude that was in Christ, in having the heart of a son towards the leadership. Meaning, when you are a son, you cannot speak ill of your father. If you find members of a church discussing their pastor, it is because they are not sons of the house. If you find members of a church fighting other members of a church, it is because one is a Turukana and one is a Al-Shabaab. They don't belong to that father. They are not born of one father. In a church like this one, humility, transparency, love, because of a father, should be the first thing. But when nobody can talk to each other, they are fighting. Others, they are planning. Wengine wanapaga na huko. Wengine wanapigiania simu. Tusabotage hii, tufanye hii, wewe enda pale, wewe enda wazie pale. Because hiyo yote ni mikora imekuja kuvuja kanisa. That is the reason you will gang up with her to sabotage him. Because wewe na huyu, you don't belong here. But if you hear your sister in Mombasa is in trouble, you will travel overnight. Because you belong to a father. But if I discover huyu wanapaga huyu, kupiga huyu, is because huyu si wa hapa, huyu si wa hapa, na huyu si wa hapa. Ni mikora mitupu. Hallelujah. There will be no infighting. You are man of God. Karaja akapatwa na scandal pale hija. You will be the first people to protect him, to cover him, because he is a spiritual father. But if you don't belong here, and him does not belong here, we will be the first people to expose him. Tulisema ni Mungu amemwanika. Nega iwa mwanika. Tulisema tu. Hata story inakuja, wacha hiyo ikeneiroka. No turavugite. Tiga gwaturaga hagwa kwe yake. No turavugite. Ona matiga maria mamugi kimu agwetaga he magi ni maraubuka na mothe. Because I am not your father. If you wale ambao tumezaliwa hiyo masiku, baba zetu walikuwa walevi. Tukaambiwa baba amelala kwa mtaro pale. Tulikuwa tunakibia, tunamchukua, kijiji mzima inacheka huko, lakini tunabeba baba yetu, tunampeleka nyumbani. Kama amejikojolea, amejipupulia, ako na kila kitu, lakini tunambeba. Why? He is our father. Baba yako ni mwizi, lakini you still identify yourself with it. That is my daddy. Baba yako ni rapist, lakini unakuta uweze kusema ni usitifava hito. Hapana. That's my daddy. Na hata unabeba chakula unampelekea ni rapist, na alikutwa kirepu ng'ombe, lakini unaenda chakula, unaenda Kamete kumpelekea chakula. Because he's what? Your daddy. Lakini kama si daddy ni yango, si utauliza watu, niki ushonake mara ile kumuraga niki. Ukigwa baba wanyu ahuriro na mahiga na hahari. Ndio kai, musimuwe ni baba yangu. Musimuwe ni baba yangu. Toto unaenda kuhudhira baba yangu kukava wisi wake. Because he's your father.
The day you discover you can be able to stand in with the anointing that you are under, that is the day you know umeanza kutap blessings. I'll be driving big cars. I'll be owning many things. And that's why you see, the so-called charismatic churches, the pastors are very rich, but the congregants are very poor. Because congregants wote ni mikora, ni mila kusika. Na pastor ni mukora, ni pesa amekuja kutafuta. Kwa sababu ninajua unaogopa kukufa kwa sababu umeambiwa uko na kaza. Nitakwambia toa 1500 upone. Si utatoa? Huyu yako na shida, toa 1300. Si utatoa? Huyu yako na shida. So I will be faking miracles because I know we have no relationship. Mimi mtoto wangu siwezi mpora. Hata kiwa na mamilioni ya pesa, I'll wish him well. I will just ask him, if you have some cash, I don't have a money, just nitumie pesa kidogo. But if I discover the man ako na pesa, lakini ako na project anafanya, I will not go for his money. I'll wish him well. It is him to think and give me something. If you send your money to your mother or to your father because amekuitisha, amekuomba, that money does not carry any blessing. Because kile kitu nafanya unampatia kulingana na mategemeo na matatizo amekuitisha. So it is not ile roho ya kuwa mwana ambayo inafanya kazi, lakini ni shida, matatizo yaliyo kwenye nyumba ya kwenu. That is what you are trying to mitigate. So if you are parent, for those who are here, you only send money because they have asked for the money, that money has no blessing. Until you learn, unakaka kidogo na uliza mama mko hia nate dato magiridano. When hana haja nazo, when you send the money to your mother akiwa hana haja nazo, that is the blessing. But when you send the money because amekuitisha, there is no blessing. Hallelujah. Hallelujah. Leo mmenyamaza vizuri. Naliko no mukirage ogu. Yeah? Let me give you some few roles of a son. The son got mandate. Automatic mandate. A son, mama akienda kufanya kitu kwa sababu fundi fulani amekuja, utasikia son akimuuliza mama, why are you giving them the money? Because you want to understand kama ni kunyang'anywa unanyang'anywa. Maana ako na mandate in the family. Number 2, he has designation. Yani he is designated. Ako na designation in the family. Ako na role, ako na kitu ya kufanya. He is established as a son. Ako na foundation in that family. That's a son. I'm trying to describe who's a son. He got power to declare, to say, and things will go so. Ukikuta your son amesema watu walime pande hii, you will not argue with him. You will just support him. Or you even tell him tomorrow watu waende pande hii gine. In the Bible, the work of a son means redemption. Number 1, the work of a son means redemption. Number 2, adoption. Number 3, reconciliation. Number 4, sanctification. And number 5, glorification. Let's look at the book of Ephesians 1, chapter 1, verse from 7. In him, chapter 1 of Ephesians, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sin according to the riches of his grace, in whom we have the redemption. Hallelujah. Through his blood. So a son is characterized by the redemption. In a son, there is a redemption. Hallelujah. Kuna ufufuo.
kuna kujijua, kujielewa. You got the power and the authority. Verse 8, which he made to abound towards us all in his wisdom and the prudence, having made known to us a mystery. So when you are a son, you are able to know the mysteries of the family. You got the power. When you are son of this house, you are able to know the kind of teachings in this house, and you are able to identify them, and even know the hidden mysteries of the word that is given here. Ndio ukienda watu ukienda kwa kanisa kama ya Winners Chapel, they have their model of how they do their things. If you go to the Muslim, they do the same. If you go to the Catholic, the word that was read today in Vatican, ndio imesomwa Chicago, ndio imesomwa South Africa, ndio imesomwa kila mahali mpaka huko kwenu Murang'a. It is the same. Why? It is a mystery, and that can only be understood by the children, by the sons. So when you belong to a place, you got the power to understand the mysteries of that place. But if you're an outsider, you will not be able to know the mysteries of the world or the mysteries of the family. You will not be able even to know what power it has. Therefore, in verse number 11, in whom also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of him. When you are a son, you have an inheritance predestined according to the purpose. Hallelujah. Then you will not have a purpose if you are not a son. You don't have an inheritance because there is nothing for you here. You have not a way because you don't know where you are coming from or where you are going. You don't have anything to inherit. Because I am not your father. You only inherit that which is of your father. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Verse 13. In whom you also trusted after you heard the word of the truth. When you are a son, you have a trust of your father. When he akikurusha hivi, venye tulikuwa tunarushwa, akikurusha hivi, you don't feel like you can cry because you are in the hands of a father. Because there is truth in your father. But when you come with akuja akurusha hivi, you cry. The baby cries and calls, Papa, Mom. But the same hands zikirusha mtoto wake unaona anafurahia na anacheka vizuri. And because there is a huge trust of a son to the father. Verse what is it? Yeah? It's okay. In whom you also trusted after you heard, and the word of truth, the gospel of your salvation. In whom also having believed you were sealed with the Holy Spirit of a promise. When you become a son, you are sealed with a promise. Because automatically, the food I have, the inheritance I have, anything that I have, will belong to who? To you. Even if I die, my children, what I have acquired belongs to them. And they know this is our property. They will not need to go to court. Not unless I didn't show them this is yours or is written under my name. Anything written under my name, they need only to produce the identity card and they say, I am a son. Then they go to court for what? They go to court to do what? Succession. Then you go to court for what? Succession. Succession is not a case. It is sitting down and everything is distributed according, if there was a will, according to the will of the father. That is why a father was able to write a will. Because he belongs and he owns children. That is why he wrote a will. And he did not write a will
according to anybody else, according to him, to the children. Therefore, the will and the seal that captures you and seals the identity and the inheritance comes out promptly. Verse 14, who is this guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession. When you become a son, you are purchased to ownership. So you belong. Bwana Yesu asifiwe sana. So whatever that will come from this altar, you belong to it. It will give you. If you come to this altar, you belong. When Solomon alipojenga hekalu, alipomaliza kujenga, he dedicated the altar to God. Kama hange dedicate the altar, haingekuwa ya Mungu. Alichinja mbuzi 122,000 na akachinja ng'ombe 44,000 to dedicate the altar. Hallelujah. So for you to become a son in this house, you must dedicate yourself. You must give a sacrifice of dedication to this altar. So ununuliwe ukue mtoto wa madhabahu haya. So from there you will come here. Solomon, after he dedicated the altar, he raised his hands na akaambia Mungu, watoto wako wakikuja hapa wawe wametenda dhambi, wawe wamekuchukiza, wakuja hapa wainue mikono yao juu, watubu dhambi zao. Baba ukiwa biguni uwasikie. Why? Because he has connected hawa na madhabahu haya na Mungu. There must be a connection. I am the man in charge here. I have to connect you here with God. That is why I am a high priest, to connect you in things of man pertaining God. So the only way you can become a son is by dedicating yourself, giving a sacrifice of dedication, so that from today henceforth you will eat the fruits of this altar. Not the sacrifices mnakuja kuniambia niwavujie madhabahu ya kwenu. Ninakuvujia madhabahu ya kwenu kwa sababu kuna dedication ilifanyika kwenu. Ndio maana hata saa hii inakusumbua. Kuna kifo, kuna magonjwa, kuna matatizo kwenu ambayo yamekufuata. Yanakufuata kwa sababu madhabahu ya kwenu yaliinuliwa dhabihu ambayo mpaka saa hii ndio inaongea. Ile dhabihu utainua uilete kwenye madhabahu haya. Venye Solomon aliinua dhabihu ya 122,000 mbuzi na ng'ombe 44,000, kisha akakuwa na authority ya kuzungumza na Mungu. Akaambia Mungu, hawa watoto watakapokuwa wagonjwa wakuje kwako kwa nyumba hii, wainue mikono yao waseme, sisi tumetubu dhambi zetu, Baba ukiwa biguni uwasikilize. So akaambia Mungu, maana aliita baba yake na akamwambia, nimeadapt hawa watoto wamekuja hapa, kwa hivyo watakula matunda ile ambayo mimi unanipatiaga Baba, hata wao wakule. Kwa hivyo nikiendesha kagari na nyinyi muendesha kagari. Sasa mnasema amen na nyinyi si watoto wa nyumba. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is the secret, the understanding of belonging, becoming a son. You must prompt the sonship. You must prompt it. You must push for it, so that you can have a connection of this house. Once you have a connection of this house, you will get everything. You can see the prosperity. You can see the beauty of this house. The beauty of this house, it replicates the goldenness, the kind of a gold, the kind of a nature that God is, the beauty of our God. This is what he is. This is how he looks like. And we are even intending to make it even more beautiful. Why?
Because that is how our God is beautiful. If you come to this house and your life is not beautiful as what we are, is not beautiful or handsome like your man of God, or handsome like this man you see here, then there is something wrong. Ukakuta hapa mimi tu ndio naendesha gari, kuna matatizo. Because kwenye hiyo mlango gari yangu ilipitia, watoto wako wote gari zitapitia hapo. Kama ilipofunguliwa yangu ni kwa sababu waliulizwa kitambulisho, wakaonekana huyu anaitwa Regina Mukami, huyu mwingine Anyago Atieno, huyu mwingine Omoro Omosoko, huyu mwingine nini, wakaulizwa. Na mimi nikipita hapo ninaitwa nini? Dora Waruinge. Mkoto nyinyi watoto wa gani? Wanasema sisi ni wa Waruinge. Leta kitambulisho. Inaonekana hakuna jina hata moja related na Waruinge. Mlango inafungwa. That is a secret ambayo hamujuangi. That's a secret to the mtu utaenda kwa pastor mwingine because umebeba shilingi yako 1,100 kwa sababu ya desperation yako. I will take your money, but I will not solve the problem. You'll be left with this problem, because for you to succeed you must be under a prophet. For you to prosper you must be under a prophet, and to become under a prophet you must be a son. And you cannot have 3 fathers. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Naona masaa imeenda sana. Si masaa imeenda sana. Ni saa 8 inaelekea. Situachie hapo. Sababu hii naona tutaenda 3 hours. Tuifanye. Tusome Proverbs 10 verse 1. Tumalizie hapo tu. Hii ingine nitafundisha Sunday or Wednesday or in the consequence. Hii wiki mwezi yote pastors that will be on duty tutafanya sonship teachings. Lazima hawa watu tuwasaidie. Tumekula pesa yao sana. Tulete pesa si yao mno. Kanatigo. Tumekula pesa yenu sana. Ukihesabu utagu siku ile umerukaruka hiyo makanisa yote, si umekuliwa pesa kabisa. Toa mbegu. Bwana anasema mnaenda kubarikiwa, na atakayebarikiwa lazima atoe mbegu. Mbegu ni 310. Ni mbegu gani iwezi kumea kwao? Hallelujah. Proverbs 10 verse 1. The Proverbs of Solomon, a wise son maketh a glad father, and a foolish son is the heaviness of his mother. So, for you to make glad a father, you must be having a relationship. Kama ni zamani, makanisa ya zamani tulikuwa tunaona wachungaji walikuwa naona mama kama huyu anaenda ananunulia mchungaji wake suti mzuri na kiatu, because kuna son daughter relationship. Saizi ulete kitu hapa, uniletee mkate, kesho utaitwa the worshiper, because wale wako hapa wenyewe ni sons of the devil. Na wameambiwa nenda mu make sure huyo mtu halilisi baraka hata moja, because when you are giving me as your prophet, I release the blessings. So umekataswa kuniletea, kwa sababu ukiniletea utaniagusha, utaniweka kwenye magario. Who has separated you from the blessing? Is the devil. Through who? His own sons. Hello. Did you know they are sons of the devil? Yes. And the sons of the devil are more active in a church than the sons of God. More especially a church that does not have sons. Kama mimi sitawafundisha nikwambie you must be a son here so that you can benefit from me. You'll be easily maneuvered by who? The sons of the devil. Because they want to delink you. Ukaona umewahi kuniletea kitu ukaambiwa, ukaanza kufuata na wamama hapa, ukaulizwa unamtwalira wetao. Those are the sons of the devil. Yes.
Ukaona mtu unanipita pita unaniuliza na kusha pastor na huyu mama ameweka jicho yake kama darubini, kwa sababu hiyo ndiyo ilimlete hapa. Maana amekuja on assignment ya shetani. Ni kwenda kila mna ile. Ni kwenda. Immediately kuna tumwa. Mukami anatumwa padiwe na bio, nenda uchukue hiyo kitu toe hapa. Pastor sikute hapa. Because those are the agents of the devil. Hallelujah. Belong to this house by becoming a blessing to the father of the house. Nothing you ask will go wrong. Nenda uliza Wakatolika watakwambia. They are always blessed. According to you hawaendi biguni, lakini wana enjoy matunda ya hapa. Harambee ya shilingi milioni 10 ya Catholic inachukuanga 10 minutes. Ya 10 million. Harambee ya kununua viti za plastic ya kanisa ya walokole kama hii itachukua 1 year 6 months, na itakuja kufanikishwa na wageni, si nyinyi. Because you don't belong. A son or a daughter will want, kama sasa saa hii nikitoka hapa na kibia nyumbani kwa mama yangu, nitapitia mahali nimtengenezee ka shopping kazuri, nimununulie kaguo kazuri, nimununulie na hakuna mahali ameniadikia nataka uninunulie hii, but because I belong to her, I want to do anything good for her. So when you have a father you are sitting under, try as much as possible to do anything within your means that is good. He will open his doors for you. You will not pass through kale kamulango kadogo, utapitia kwa mulango mkubwa yake. Maana you've ever seen, ukienda nyumbani na kabagi upatie mama yako, anasemeka mwana wako ogero ladimu, ogero dhalema, ogero, lakini hata ukiwa hauna kakitu, unaona na kuangalia hivi, anaanza kupita pita akiexpect haukukuja na bag, umeiweka kwa mfuko. Sasa anaendelea kugoja. Kachai unaanza kuona kamekuja lakini kana delay. Na amedileisha ndio mfuko ikuwe imefunguka. Anaogojea kitu ya sasa, anaanza kukuza. Kai kwenda thina Nairobi. Kwenda thina. Because sasa amekufanyia hesabu, hakuna kakitu kanaaguka. So the next question, kwede na kumushi. Nikuraura. Bwana asifiwe sana. Akiona umekauka kabisa, unasikia reketo hoe. Na ile maombi utasikia imeombwa. Ni wewe unaombewa, Baba, Baba nathaitha Ngai. Ciana ici ni wewe waheire Ngai. Na ukejira magana ni marirathi magona macoka ni marirathi Ngai. Ndahoya kira kirahingica mwana wakwa ri. Ngai ni ndagithengia. Mwana ni mwana murathime ni njuye uguo. Utacothereria Ngai. Hari kindu kiramurathima. Na gugikorwo ni maraya ri, Baba ndinameheria. Hallelujah. Utasikia mpaka language na maisha imebadilishwa. Hata mazungumzo, na hata watoto wale walikuwa wanakuja wanakuhangi hapa, unaona ni kama kuna kitu inawasukuma kado kidogo. Maana hakuna baraka. Lakini ukaenda kama umebeba kama mzigo, unaona mama huyu anakutemea mate baka itachukua wiki 2 kuitoa venye alikushikilia hapa. Anaachilia baraka zote from her own heart. Na ukikuja Nairobi unakutana tu na watu wanataka kukupatia pesa. Anakuambia dai yule ni ready ya mugunda. Wewe haja direct ya no ka neighbor gikaraga na pesa ici waigwa kendi ari ukajeta. Unasikia baraka zinakuja. Learn to appreciate and to love your fathers. Not only here, wherever you go. Hata ukimalizana na mimi, ukichukua mirako yako, umalizane na mimi, wewe enda kule unaendaka kwa baba yako, umupatie heshima yake, utapata baraka, hautarudi hapa tena. Urarugarugia dangi haha todo hauna baba. You are just trying to look for identity. The day you decide to say, this is my home, this is where I'll be sharing anything I have with, the blessings zitafugukia hapa na zitakuwa zikiflow forever and forever. Na hiyo mlango haitafugika. Wakati Abraham alitoa dhabihu ya mtoto wake kule kwenye mlima, ni mlima Moraya,
the same place ndio tunaita Bethel. Wakati his grandchild alikuwa kwenye matatizo, amechoka, alienda akatafuta kajiwe, akalala akajiekelea hivi. Kumbe it is the same spot where his grandfather alikuwa ameinua dhabihu. When ukijishikanisha na madhabahu, you raise an altar. Wherever you go in the world, the altar will be locating you. So today, I'm calling upon for those who want to dedicate themselves to this altar, so that you ukiniita daddy, sio watu wengine hapa wananitaka daddy, we love you, na hata hajawahi hata sadaka yenyewe hakuna. Nakwambia hivyo kwa sababu nataka kukupora. Umelea mtoto na ameshindwa hata kwenda kufanya kazi. Daddy, we love you daddy. Hiyo daddy nataka iwache ikosekane kutoka leo. Ingia kwa mfuko yako, niliwatangazia. Chukua bahasha, weka sadaka yako ya altar dedication. You dedicate yourself from then kwenda mbele, na uandike jina yako hapo na namba yako. Hizo bahasha niletewe, hiyo majina yote niletewe. Hao ndio watu nitaweka kwa phone book yangu. Naiweka majina, ile majina nitaweka kwa phone book yangu. Sasa ukinipigia na kuuliza, Nikaro, you are my daughter, what is the problem with my daughter? Bwana Yesu asifiwe sana. No miracle seeker, I can't save your number because I don't know kama kesho utakuwa na wewe. Utakuwa na wewe kesho? Are you sure? Au utakuwa kwa manyuru kesho? Watoto ambao they are founded and grounded in a particular teaching in that particular altar, they are more successful and they are more brilliant and they are more composed and they are more grounded in the word. Lakini miracle seekers, the only word you know, the only verse unajuaka, ni ile ya Ephesians 6. No weapon fashioned against me that will prosper, because you are at war. Ukitafuta manabii wa kubariki. Kama tungekuwa na mababa, hatungeenda Shakahora. Kama tungekuwa na mababa, haungetoka hiyo kanisa ulikuwa. Ungekuwa huko because there would be a blessing there. There is no father who does not have a blessing. Wewe ni kagaru tu ya kurukaruka. Bwana Yesu asifiwe sana. Dedicate yourself, dedicate your children, dedicate your mbuzi, dedicate your kondoo, because God says, the book of Deuteronomy 28 verse number 1, that if you follow diligently, somebody give me 28 Deuteronomy from verse number 1. If you diligently, see Proverbs, Baba. Malachi? It says, a son honoreth his father, and a servant his master. If then I be your father, where is my honor? If I be your master, where is my fear? Malachi 1:6. Malachi 1:6. If I am your father, where is your honor? Utakuja hapa, ukuja kwa sababu nimekukasirisha. Ujioni mahida useme nini nakanilia diwasha kagozi. It is because you are not. I'm not your father. But if I rebuke you, and indeed you are my son, hata saa hiyo ingine utapiga raundi tena urudi ukicheka. Lakini sasa ni kurebuke. Hiyo nguo sirudi kuvaa hapa. Hiyo nguo inakaa ya usherati. Utarudi kesho? Utarudi? Hawezi. If you are not a son, you will not come. Atemala uatea. Kariyo yo kanida. Ate mhuja kaja kutazamera. Atatomea tu siana yake. Na ndio mimi napenda nganga. James Maina. I love this man. Kwa sababu his sons
Kwa sababu ile kitu anazungumzia, hazungumziagi nyinyi mnasoma, nyinyi mnaona Twitter na TikTok. Anazungumziaga watoto wake. Kwa sababu amelea watoto na anajua mtoto wake anafaa kumpatia kitu mzuri, si 500 ya wagaga. Lakini yeye alijulia wapi 500 inapeleka kwa wagaga? Kwani alikuwa naenda kai twende hivyo? Ngojea nitatusiwa. Ataniambia nivuke kioski. Lakini yako Mombasa, na Mombasa yako Mombasa. A son loves God. He knows how to walk a godly walk, and he has faith with others. Sonship is meant to grow and to mature and to build a fellowship and a relationship with God. When we start now a process tuanze kukua pamoja, you will grow with me. Nikipanda utapanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikitajirika utatajirika. Nikikuwa maskini utakuwa maskini. Because when you become and understand how to bless your father, the blessings I'm carrying zitakuja automatically. Ukiwa na kakitu kazuri na niletea, usiogope, wewe niletee. Kuta secretary, waambie secretary, I have a shirt for apostle. I have a suit for the apostle. I have a shoe for the apostle. Wakikuangalia ubaya, wewe usijali, wachana naye angalie mbaya. That's a son of the devil. Wewe mwambie I want to see. Na ukiona amekupiga piga huko na namba yangu, text I have your suit for you. Nitawacha mkutano kwanza nikujie. Yes. Na nitakuja nikwambia God bless you. That one is alone, is enough. Usitake mambo mingi. Wale mnataka kuja kunifuatafuata pale, you are wasting your time. Kuja na kitu. Wacha kuja kunipatia story. Venye kwenu hata konokono zinatembeaga, kuna mosquito zinaogeaga, kuna crocodile zinakuaga, zinaedaga. Wachana na hiyo story. Before you come here, najua God has given me power and capacity to know what you want to tell me. Huwezi kufanya kitu ati tumekaa na wewe na nikosa kukuelewa. Upige chochoro pili pale, najua Mungu ananiletea skrini, najua what you are doing. Hata tukikuja niambia nikuuliza ulikuwa wapi? Hata nyuma na akiada na wanywa soda. So I will just give you just one word that will connect you. Uone wewe ni mjinga. Bwana asifiwe. Nancy. Yes. Sina niebeka dhika ati huko mahali fulani kumbuka hiyo nyumba ya green unaniambia kayoranya una. Because God has given me the capacity to be able to see anything and everything you see. So wacha kuleta story mingi. Kuja na giri na 500. Nipatie hapo nikule niweke kwa mfuko. Baraka zinakuingia. Ati shosho alikuwa, shosho alienda, shosho alifanya, hapana, wachana nazo. Have the faith in me. I am your father, I'm covering you. Bwana siwe sana. And that will start happening from today. And Sunday I'm expecting miracles. Na mambo imetendeka kwa sababu kuna mlango nitafungua ile nilikuwa sijafungua. Lakini sifugulii mirakosika. Sifugulii mirakosika, nafugulia watoto wangu. Mirakosika wataokoja tukule, makobo yaguke chini, wakutafunia hapo chini. Yes. Digerera ciana, dada ciana, choke yoke, moke maje kulia. Sio mama amesema hata ubo inakulaga kwa makobo chini ya meza. Sasa kuniangalia mbaya mami. Leteni sadaka zenu hapa. Wekeleni hapa sasa kwa hii madhabahu. Si mnaonanga na wabiaka mwekelee huko. Sasa mulete baka hapa. Watoto wangu mulete hapa. Na hii madhabahu itawatetea. Hii madhabahu lete hapa juu, pada baka juu hapa. Hapo wekelea hapo. Yes. That is an altar dedication sacrifice. You are dedicating yourself. Na kutoka leo, I know things will just change. And the miracles have started now. Because the Spirit of God, ameateremisha, the Sonship Spirit. Pokeeni baraka. Pokeeni baraka. Receive the blessings of a son. May all your doors open. Ile mlango ambao nilikuwa sijafungua nimefungua kutoka leo.
Mungu akufungulie njia zako zote. Mahali utaenda ugogoge mlango, utafunguliwa. Utakapokuwa kwenye shida ama tatizo, uinue mikono yako, uite Mungu na utubu dhambi zako. Huyu Mungu akusikie. Utakapokuwa umelemewa kwenye safari na wamekukibisa, Mungu atamwaga maji kwenye hiyo mlima. Wale wanaokukibisa watateleza, hawatakufikia. Wale ambao walikuwa wamekuinukia, hii madhabahu itawainukia. Wale ambao walijaribu kupigana na wewe, hii madhabahu itapigana na wao. Hakuna mtu atakushinda. Hakuna kitu kitakulemea. Venye mimi nimepita mapitio, nimepigwa marisasi, nimeenda jela, walijaribu kuniua, hawakuweza, hawataweza hata wakijaribu nini kwako. Huyo Mungu atakupigania. Huyo Mungu atakupigania. Huyo Mungu aliyeniwezesha akanifikisha hapa nimefika, ndio huyo amechukua ushukani maisha yako. Atapigania watoto wako, atapigania mali yako, atapigania biashara yako, atapigania kila kitu ambayo utakuwa. Ukasafiri uende Ulaya upate matatizo, hii madhabahu itakutetea. Ukapelekwa kwenye kitanda ya hospitali, uwekwe kwenye ICU, hii madhabahu itakukumbuka. Utakapokuwa umevuna, umelima shamba kubwa na jua imewaka, hakuna mavuno, hakuna jua, hakuna mvua, hii madhabahu itakupigania. Utavuna venye Isaac alivuna wakati hakuna mvua. Utavuna na utatajirika. Mungu atakufungulia milango. Huyo Mungu amenipatia gari, atakupatia gari. Huyo Mungu amenipatia nyumba, atakupatia nyumba. Huyo Mungu amenipatia kazi, atakupatia kazi. Huyo Mungu amekupatia maendeleo, amenipatia maendeleo, atakupatia hiyo maendeleo. Hautashindwa kwa njia yoyote. Hautashindwa kwa njia yoyote. Madhabahu hii itainukia hawa maadui. Wale ambao watalikuinukia, naye Mungu atawainukia. Njia zao Mungu atazifanya terezi. Hawataweza kukufikia. Mikono yao haitapata nguvu ya kukushika. Miguu yao haitapata nguvu ya kukufuata. Macho yao haitapata nguvu ya kukuona. Masikio yao haitapata nguvu ya kukusikia. Watashindwa utakapoinua mikono yako juu. Watashindwa utakapoinua mikono yako juu. Watashindwa utakaponiita huyu Mungu atakusikia. Maadui wote, wachawi, Illuminati, Freemason, waganga hawatawezana na wewe. Watakapoinua dhabihu yao, hii dhabihu umetoa itakupigania katika jina la Yesu Kristo. Mtu aseme amen. Thank you. Thank you. The Lord will do your battles from today. There will be no single failure in this house. Your children ambao wanafanya mitihani watafaulu. Watafaulu. Saa hii as you are talking, wamewekwa akili nyingine ambao hawakuwa nayo. Watoto ambao wamekuwa wakikusumbua na bangi na chang'aa na madawa, kutoka leo watavuta hizo madawa, inawapeleka hospitali mpaka watawachana nayo. Adui waliokupagia watakupiga. Mahali wamejificha wakijaribu, kutatokea kitu hapo, kitatokea moto, watu watatoroka, kila mtu ataenda direction yake. Umekuwa na ulemavu katika maono yako kutoka sasa. Michael, the angel Michael ametumwa kuja kulainisha maono yako. Wamekuwa wakiiba vitu zako. Wamekuwa wamekufanya vibaya, wamekufanya mtumwa. From today you are not a servant. Utakula kutoka kwa meza. Mungu atakuandalia meza. Mungu amekuandalia meza. Utakula kama mtoto wa tajiri. Utakula katika meza zao. Meza Mungu atakuandalia. Maadui watakuwa upande mwingine na wewe utakuwa upande mwingine, na utabarikiwa. Si utabarikiwa. Mtu ainue mikono yake, fungua kinywa chako, anza kumshukuru Mungu. Thank God. Thank God. Mwambie asante kwa kunipokea kuwa mtoto wako. Asante kwa kunipokea kwenye baraka za kiutoto. Fungua kinywa chako, endelea kuombea Mungu, mwambie asante. Mwambie God, you have done
You have done. You have done. He has done me well. He has done me well. Mwambie Mungu, you have done it. I thank you for giving me this opportunity. Wale ambao wanatutazama, participate now. There is a number ya kutoa dhabihu hiyo. There is number 0722 239 555. 0722 239 555. And kuna number ya pay bill 247247. Inapita hapo chini kwenye screen yako, unaiona. Just send an offering for altar dedication, for you to dedicate yourself to become a child, a son, and become a beneficiary of the love of God. He has done me well. He has done me well. He has done me well. He has done me well, Jesus. He has done me well. He has done me well. He has done me well, Jesus. Lift your voice, say, He has done me well. You have done me well. Done me, yes, Lord. He has done me well. He has done me well. Jesus. Oh, He has done me well. 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 Lift your voice, say, He has done me well. He has done me well. He has done me well. He has done me well, Jesus. He has done me well. Done me, hallelujah. He has done me, oh God. He has done me well. Sema, umenitenda mema, umenitenda mema, umenitenda mema. Ndio maana naimba oh, sema, yeah. Tuimbe sote, umenitenda mema. Ndio Baba, oh, umenitenda mema Baba, umenitenda mema Yesu. Umenitenda mema tena, umenitenda mema. Ndio Baba, ndio Baba, ndio Baba, oh, sema Yesu, Yesu, umenitenda mema. Yes Lord, umenitenda mema. Yeah, Yesu. Thank you Lord. Yojekete Wega, neochekete wega, neochekete wega, Jesu. Now Neochekete wega. listen. After all this, Solomon, in the 1 Kings chapter number 8, verse number 22, then Solomon did a prayer. And this is the prayer I want to dedicate to you, because you have dedicated yourself to this altar. Then Solomon stood before the altar of the Lord in the presence of the assembly of Israel, and spread out his hands towards heaven, and he said, Lord God of Israel, there is no God in heaven above or on earth below like you,
who I keep your covenant and the mercy with your servants, who walk before you with all their hearts. You have kept what you promised your servant David, my father. You have both spoken with your mouth and fulfilled it with your hand. It is this day. Somebody say amen. Amen. Therefore, Lord God of Israel, now keep what you promised your servant David, my father, saying, you shall not fail to have man sit before me on the throne of Israel. Only if your son takes before me as you have walked before me. And now I pray, O God of Israel, let your word come true, which you have spoken to your servant David. May the word of God that he has spoken through me to you, that you are going to succeed, that you are going to conquer, that you are going to win battles, that you are going to be successful, that you are going to be healed, that you are going to be delivered. Let from today the deliverance of God, the will of God be upon you now. The will of God be walk with you. The righteousness of God walk with you. The successes of God walk with you. That every single enemy that had planned to come and attack you, may he be scattered in the mighty name of Jesus Christ. All the cankerworm and scorpions and every manner of worms will never eat all your grains. That you are going to prosper when you come in. You are going to prosper when you come out. You are going to become successful in every field, including your children and the fruits of your womb. In verse number 27, but will God indeed dwell on the earth? Behold, the heaven and the heaven of heavens. May God bless you in heaven. Amen. And the heaven of heavens. May you receive the abundance of the kingdom, the love of the kingdom, the power of the kingdom, the successes of the kingdom. May he turn around that which has been so difficult. May your children who has not been doing well start doing well now. May your cattle that has not been doing well do well now. May your business that has not been doing well do well now. May all your family members that have been held captive by demons, may they be set free from today in Jesus' name. Oh Lord, my God, and listen to the cry and the prayer which your servant is praying before you today. That your eye may be open towards this temple, night and day, towards the place of which you said, my name shall be there, that you may hear the prayer which your servant makes towards this place. May the name of God be inscribed in your heart. I didn't hear amen. May the name of God be inscribed in your heart. Amen. That anything you want in the name of God shall be provided to you. Amen. That whenever battle you are in the name of God, you shall win it. Amen. That anything that your children are doing and not succeeding, in the name of God, they're going to succeed. Amen. That your ministry is going to grow in the name of Jesus and is going to succeed. Amen. That whatever you've been looking for, struggling, you're no longer going to struggle. Amen. Can somebody say amen? Amen. Somebody say amen. Amen. I did not hear you. Amen. I didn't hear a good amen. Amen. I want to hear a better amen. Amen. When anyone sins against his neighbor and he is forced to take an oath and comes and takes an oath before your altar in this table, then hear in heaven and act and judge your servant, condemning the wicked, bringing his way on his head, justifying the righteous by giving him according to his righteousness. May the God of heaven judge you righteously. Yes. May the God of heaven win all your cases. Amen. May the court of heaven rule in your favor. Amen. May the court of heaven rule in your favor. Amen. May you be blessed. Amen. May you be blessed. Amen. May you conquer. Amen. May you win. Amen. Every battle against your life. Amen. May you win. Amen. In Jesus' name. Amen. Somebody say amen. Amen. When your people, Israel, or when your people, the synagogue, are defeated before an enemy because they have sinned against you, and when they turn back to you and confess your name
and pray and make supplication to you in this temple, then hear in heaven and forgive their sins of your people Israel, and bring them back to the land which you gave to their fathers. Can I hear amen? Amen. That even if you are defeated, even if you are doing business and this business did not work well, even if you are in a marriage and this marriage did not work well, even if you are in a ministry and the ministry is not working well, even if you are in an adventure and the adventure is not working well, and you turn and come and kneel down here and lift up their hands and call upon the name of God. God in heaven will hear you. Amen. God in heaven will hear you. Amen. I'm not hearing amen. Amen. God in heaven will set you free. Amen. 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 If you find yourself in your body, there is sickness, there is a disease that the doctor will say this is incurable. From today, if you come to this altar, you lift up your hand and seek forgiveness and tell God, forgive me, and God will forgive you. God will set you free. He will win all the battles of sicknesses. You're not going to languish. You are not going to die. You will not die because of a disease. You will not die because they have said you are going to die. Whatever you ask in the name of God shall be provided to you. Shall be provided to you. In Jesus' name. It shall be provided to you. It shall be provided to you. In Jesus' name. Open your lips and thank God. Open your lips and say thank you to God. Dear God, thank you for hearing my prayer. Thank you for conquering my enemy. Thank you for winning this battle for me. It was so difficult. It was so difficult. I didn't know that I have to become your son for this to succeed. Thank you, thank you, thank you, thank you. Tell God thank you. Tell God thank you. Tell God thank you. Mwambie asante Baba. Mwambie asante Baba. Wewe umeniwezesha, umenipigania, umenifaulisha. Watoto wangu watabarikiwa sasa. Nyumba yangu itabarikiwa. Ndoa yangu itabarikiwa. Idara yangu itabarikiwa. Kazi yangu itabarikiwa. Familia yetu itabarikiwa. Baraka hizo zinateremka sasa. Zinateremka, zinateremka, zinateremka. Zinateremka, zinateremka. Unabarikiwa. Wewe unatutazama ukiwa kwenye nchi yoyote ambayo unatasikama. You are watching us from wherever, whichever country you are watching us. Your blessing are coming. Your blessing are coming. I'm sure you've been together with us. Your blessings are coming because from today you belong to the blessings of a son. In Jesus' name. Verse 35. When the heavens are shut up and there is no rain because they have sinned against you, you, when they pray towards this place and confess your name and turn from their sin because of you afflict them, then hear in heaven and forgive their sin, your servant, your people Israel, that you may teach them to do the good. May the God of heaven, the God that has taken you, the God that has taken care of you, if the heavens are shut, there is no rain, there is no business, there is no success, there is no beauty of life, and you come, you turn to this altar, you kneel down, you raise your hands and confess your sin, God in heaven will hear you. God will heaven will open up the heavens. The heavens will open up. 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 Your business will grow. Your business will grow. Your business will grow. Your family will grow. Your family will grow. Your ministry will grow. All your enemies will be scattered. All your enemies will be scattered. They will be scattered. They will be scattered. They will be scattered. In Jesus' mighty name. Amen. Thank you. Thank you very much.
Let me do your last prayer. Lead you to the last prayer. And things will just start placing themselves. When there is famine in the land, pestilence, or blight, or mildew, or locusts, grasshoppers, when their enemy besieges them in the land, their cities, whatever plague, or whatever sickness there is, whatever prayer, whatever supplication is made by anyone, by all your people in Israel, when each one knows the plague of his heart and spreads his hands towards you in this temple, then bear in heaven your dwelling place and forgive and act and give to everyone according to all his ways, whose heart you will know. For you alone know the hearts of all the sons of men, that they may fear you all the days that they live in the land which you gave to their forefathers. That those cankerworms, those grasshoppers, those locusts, those things that have been tormenting you as an individual, my God in heaven will deal with it. Will release a blessing. My God in heaven will change the way you look at things. My God in heaven will defeat them. They will be destroyed in the mighty name of Jesus Christ. Prayer. Tell God thank you now. Tell him thank you. You are God of gods, the God of mercy, the God of forgiveness. You are special. You are wonderful. You are wonderful. Can I have a birthday song? Oh yes. Tell somebody we need a birthday song. Tell somebody we need a birthday song. Because we have been birthed. Tumezaliwa. 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 Tell your neighbor I'm born again. Tell your neighbor, now I belong to an altar. I belong to God. Now I am a son. I can eat the fruits of being a son. I am not an outcast, but a child, a son in this house. I will eat the glory, the love, the share of the godliness in this house. Amen. Somebody say amen. Amen. As you are standing, I'm waiting for the song. Happy birthday to you. And put it here. I want to buy you. You know, this is a cake, because we are celebrating sons. And this is 4 years of the ministry. And we are celebrating. Hallelujah. Who did this cake? I hear it's an old woman. It's your mother. How old is she? 80 years. And she did this cake. What an inspiration. What an inspiration. No. Handle. When women refused, the women of the church, when they refused to give us a cake, an old woman, he gave us. The blessing has been imeenda. Hiyo imeenda. I would like to meet this woman. Huyo ni mwanamke anajua siri ya madhabahu. Alisikia wanaume wamepatiwa, akanyakua akasema, women, we are not going to be defeated. Women of the church, shame on you. That is a very clever woman. Alikuwa na to watch. She is a very clever woman. Kwa sababu nilikuwa nataka kunyaganya hiyo baraka wanawake wa kanisa. Hiyo ni mama mjaja. Huyo ni mama mjaja. Huyo nitamununulia kitu. I have to buy. Endo nipatie nguo mzuri. Unitafute unipatie nini yake. Mungu yake fulana kiega. Na kamurege tikega. Na kikuo kiega. Yes. Nimejua. Kumbe kuna watu clever dunia hii. Ni hii kanisa ndio haina tu watu clever. Kule nje watu wanatazama, they are clever. They are doing things. Nimwashanoka.
Ni mwagunuo. Oh, happy birthday. Happy birthday to Mukuje. Wamama kujeni na wababa. Who are this? Happy birthday, Pastors. Happy birthday to you. Shika hapa. Happy birthday to you. Our 4 years. Happy birthday to you. Happy birthday, CFC. Happy birthday to you. How old are you now? 4 years. How old are you now? 4 years. Happy birthday, CFC. Happy birthday To you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, CFC. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, CFC. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? Happy birthday, CFC. Happy birthday to you. Aya, wacha wivu, tuimbe happy birthday. Wacha wivu. Kama ukibiwa tunaimba. Mikono juu. Happy birthday, CFC. Happy birthday to you. May you live many more years. May you live many more years. Happy birthday, CFC. Happy birthday to you. Heri ya kuzaliwa, 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 heri ya kuzaliwa. Ay, happy birthday to you. Happy birthday, CFC. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, CFC. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, CFC. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, CFC. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, CFC. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? Happy birthday, CFC. Happy birthday to you. We celebrate you today. We celebrate you today. We celebrate
celebrate you, CFC. We celebrate you today. We celebrate you today. We celebrate you today. We celebrate you, seriously. We celebrate you today. Many, many more years. Many, many more years. May many, many more years. May you live 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 many more years. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, CFC. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, CFC. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, CFC. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, CFC. Happy birthday to you. What the Lord has done, oh, come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done, oh, Jehovah. What the Lord has done, oh, come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done, oh, Jehovah has done me well. Come and see what the Lord has done, oh. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done, oh. Jehovah has done. Come and see what the Lord has done, oh. Come and see what the Lord has done for us. Come and see what the Lord has done, oh. Jehovah has done me well. Come and see, oh. What the Lord has done, oh. Come and see what the Lord has done, oh. Come and see what the Lord has done, oh. Jehovah has done me well. Say, come and see, oh. What the Lord has done, oh. Come and see what the Lord has done for
see what the Lord has done. Oh, Jehovah, you've done me well. Yelele, mama yelele, yelele, mama yelele, yelele, mama yelele. Chineke has done me well. Say yelele, yelele, mama yelele, yelele, mama yelele, yelele, mama yelele. A minute, please. As the cake is moving around, there are sacrifices that people want to give a sacrifice because of what God has done to us. If you have the sacrifice, bring it here. I want to bless you. If you have the sacrifice for how God has done us, it is wonderful. Just mameni tu hapo. Okay, our God, thank you. Thank you. Whoever that has a sacrifice of this nature, this far God has brought us. 4 years of fight, 4 years of misunderstanding, 4 years of infighting, 4 years of punching, trying to beat whatever that has happened in our life. It's a 4 year of success. Sema 4 year of success. 4 year of success. This is what God has done to us in only 4 years. If we continue this way, God will marvelously do his authority. Thank you. Thank you. God bless you. Father, I thank you. Nipatieni kwa mikono yangu. Bring it here. May God of heaven prosper you. You've labored to be in this ministry. It has been a journey, a tedious journey, but God of heaven, just as he has beautified his own sanctuary, he will beautify your lives. He will beautify your hearts. This God is a God that knows every door. He will never let you down. He will never let you down forever. You and your children and children, you will succeed. God bless you. Amen. Thank you. Just sit down. Ameniweka huru. Alafu weka bass. Wacha kuweka soprano. Weka bass. Umekula keki. Kutoka katika nimefurahi na dhambi zangu zimeoshwa. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi na dhambi zangu zimeoshwa. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Thank you. Just a minute. Just a minute. It has just reminded me. We have been in the process of rearranging and replanning our church. Bwana asifiwe sana. And we had given some responsibility to a few people to do us a report that can lead us on how we can be better in this church. Last Sunday, I got the report. And after I read the report, it was a recommendation. It was just but a recommendation. That recommended, asked me, if we do this, this will happen. They gave me the results. They gave me everything. And out of what they recommended, I have decided to pick a 5-man team that will do the implementation. Then from there, we shall have the leadership, the planning, and everything working. So on a very temporary basis, on an interim basis, we are going to have 5 departments that will look down, Wandike, the whole structure, because we need to have a whole structure of the church. How management itakuwa,
how hospitality itakuwa. So I'm picking 5 people according to what God told me, so that they will guide us in building the structure, so that we can have an international standard church. Sema international standard church or ministry rather. Bwana Yesu asifiwe sana. So I picked based on what I heard God telling me. The church will have, according to the recommendation, will have something we call the synod. The synod, is it synod or synod? Synod, that's the council, board of governors. That will be the supreme body. The board of governors will be the supreme body. This is the body that will make decisions. Then there will be patron, who will be the vision bearer. He is under the board. The board is the vision carriers. Then after there we shall have a coordinator. We have abolished the office of admin. We will not have the admin, but we have a coordinator, the person to coordinate every activities of the church. Then from there we shall have 2 branches, one branch of the pastoral and another branch of management. Then from there to be many things. The people to draw this walinisikia inaitangwa organo structure, organizational structure. That's what we call organo structure. Sindio? Am I doing the right English? Organo structure. That's organizational structure, because we need experts. Hapa hatutaki watu wa hallelujah. Hallelujah, they will not give you any structure. Watakwambia tuombe, Mungu anakuja. So I picked people who are professional. We have them in this church. I will not go outside. I have decided to pick people from this church to do as a structure for the church. And we are going to have, specifically, I'm outlining what they are going to look at. Number 1 will be management. They will build a structure of a church management-wise. How every department is going to be managed. Number 2, we are going to look at hospitality. This church is mainly on hospitality. Tuko na wazee hapa, tuko na youth. We are doing a lot of charity work. That is where hospitality will be. Then we shall be looking at our finances. We will build an institution and a structure on how our money is going to be handled. That everybody will be knowing, ile pesa yangu natoaga sadaka huko, ndio hii. You can trace it. We are going to build those inaitangwa nini? The technology za finances. Inaitwaje? Wale wako na supermarket? Umetaka hiyo structure ya management of pesa na nini na kila kitu. The accounting, not accounting, account. Yeah? No. Hiyo system, the IT system. Yeah? QS, yes. Good. Nani amesema hiyo? Mwongezeke kingine kapisa moja. The QS that we are going to, ukitoa sadaka yako kama uko America, utajua imefika. Na ukitolewa shilingi moja, tutajua kuna shilingi imetoka na imeenda wapi. We can be able to trace every coin. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio ile atukutane na hapa, unasikia kuna siku hapa nilikuwa natengenezewa chakula. Unasikia hawa wazee intercessors bili yao per day ilikuwa 500 shilling. But me alone, bili yangu ilikuwa inakuja 1300 shillings. Sasa unashidwa. Hiyo ni masabu ya wapi? Ni ya Guatemala ama ni ya Pokot? 20 people 500. Man of God. Man of God eating manna from heaven. My manna was very expensive. Unakuta bili yangu per month inakuja 78,000 shillings. Wakati nilikata hiyo, nikasema sitaki, mimi kwangu najua kujipikia na niko na mfanyikazi wa kunipikia. So unanipikia ukiwa nani? Kutoka nilikata hiyo, kuna watu walihama kanisa. Sasa nikajua kumbe ilikuwa
muradi. A man of God akatumika kukula pesa ya wananchi. Wote walihepa. Hiyo ka group yote baka admin wote unawaona hapa wote walihepa because they were here because of money. Not because of sonship. That is why I have decided to teach about sonship. Kwa hivyo tutaangalia finance, and also we are going to have church as an identity on its own. The church structures and how it's going to be built. And because we have had so many projects, we harmonize the projects together to do what is important. So those are going to be 5 departments that ambazo zitaenda kuangaliwa, tumewa-assign waende wachore structure, watuletee structure. From there then tutaanza kuweka wale watu wataongoza, huyu ataongoza hapa, huyu ataongoza hapa. The person to be in charge of management ni Rachel. Tusimame tu. Rachel atatuchorea the organal structure ya management. She's an expert in that field. She has a master degree on that. She is well educated. Si mtu hapa hivi. Ni mtu amefanyia makampuni makubwa. Sio mtu tumiokota. Ni mtu anajua kile anafanya. She will do us the management, the organal management. Then hospitality, we have Katuko. Where is Katuko? Katuko ni yule. She works with, you work with M-pesa. She's anasimamia department kubwa on hospitality in M-pesa. That is why I picked on her. Tuko na Margaret Garrison. Margaret Garrison, she's one of the people who built, nipe famani gani? Yeah? Crisco Church. The financial structure of Crisco Church. She's one of the people that walichora the entire. Hallelujah. Kwa hivyo si mtu, si nyenje, tinyeje. Ni modo ramenye uliareka. Yeah, and it is the best so far. The best in Kenya churches. It is Crisco. Ndio wanaongoza na hiyo structure yao. And because we have somebody who did it, why can't we give hiyo kazi afanye? We also have Penina projects. Projects itaongozwa Penina. She's not around. She's in Embu. She works in the ministry of hii ya kupeleka watu kotini inaitwaje, ya leba. Hiyo anafanya na leba, and she knows the structures from the government, kwa sababu hapo ndio tutakamatiwa. Hapo ndio serikali itaingililia. So si tupatie mtu wa serikali afanye, ndio akikuja tuseme huyu ndio alitupatia, si ndio? Yes. And the church itself, we are going to have Margaret. Is this Margaret? That Margaret. Huyu ndio atatutengenezea structure ya church, pastor, asha, nini hizo vitu zote. Sasa tuwalete pamoja, tutawapatia wiki 2, watuletee hiyo hapa, tutai-announce. Sasa yule anataka kuwa pastor, atakuta kuna structure ya kuwa pastor. Na we are doing all this from now henceforth. We are going only to spare all those people who are working with us for a few months, just a month, because we are going to start a training for every person. Ndio upate nafasi ya kufanya hapa, you must undergo a training. Bwana Yesu asifiwe sana. And you must qualify for you to become a pastor here. Yeah? You must undergo a training. Hiyo tunaitangaje? Amujui? Yeah? In service. So we train our people to culture them into our culture. Sawa? So you will not just come in here because you're a pastor na ushike microphone. Hapa kushika microphone itakuwa gumu sana. Yeah, hata kuosha kanisa itakuwa ngumu. You must go through the processes of the church for you to sit there as a praise and worship. So hautakuja hapa na kurukaruka na kiberebere yako. And I'm just giving you this month. Temporarily you are here on a temporary office. From next week nitaleta walimu mwanze kufundishwa, hata pastors, kila mtu
For this month mko na ile inatagwa grace period. After 1 month na huja qualify, you cease automatically, gracefully. Bwana Yesu asifiwe sana. You cease automatically because you want to have a lean, well structured. With the speed we are having, the church is growing. If we are not going to be very careful, nitatengeneza monge kengine. Ni kweli. Because I failed in Mungiki because sikutengeneza structure hata moja. We were 7 people, rogue, 7 rogue people. Mimi, Mainajega na wengine. We were just rogue people. Mungiki ikakua, ikatushida, ikaanza kutukura. Nimeenda jela mara 52. Not because I committed any sin, but because I was the leader of Mungiki. Unasikia Kerugoya wamekatakatana. Ukisikia Kisii wamegokana. Unasikia Murang'a wamemnyang'anya watu madisi. Ukisikia, and all this Waruinge. Why? Because I didn't have a structure. And this is scaring me. With the pace we are moving, this is scary. If I can't put the house in order, afadhali tu ni resign. Niondoke. Because already in the church size tuko na maquacks. Tuko na maquacks. Ile infighting inakuanga kwa hii kanisa, wacheni niwaambie wadugu. Ni baya. Unakuta huyu na huyu wamegang up against Karaja. Huyu na huyu wamegang up against yule. Huyu na huyu wamegang up against baka mimi wamegang against mimi. Wameanza kusema mimi natumia watu vibaya. Without audacity wanakaa ati uko hodhiro toleide to hodhereto. And it's one of your leaders. See, that's not a quack. That's a quack. For sure. Hawa wamama wazee hawa nikawaita wakuje watusaidie intercessory. Maana wale ambao niliweka intercessory walimalizwa na siku 3. Akina Karaja, bibi ya Karaja na huyu na nani mlikuwa wangapi? Walimalizwa na ngapi? Siku 3. Na hiyo kitu ikaisha. Kuna kamama kalikuwa kanakuja kanasimama hapa. Apostle, kalikuwa anaitwa Apostle. Eleti kiaraga. Sasa hawa wakaniambia watabadilisha siku ya Tuesday, wao wakikuja Wednesday kwa sababu wameigiriwa hapa. Wakati mimi nikanyamaza, nikaambia kama Mungu amesema sifanye hivyo. Walipobadilisha nikajua hiyo hakuna intercessory. Unawezaje unapigana na adui? Mfalme wa Amani in conjunction with the synagogue CFC invites you into partnership for a special feeding program of elderly every month. On this month of October is on Saturday 28th, 2023. You can choose to give your support either food like rice, beans, dengu, soap or any other basic commodity, or send your contribution on our paybill number 247247, account number 935035. Remember, it's every month and our feeding program goes to over 1,000 elders of above 60 years. We also do medical camp and examination for their health. Choose to partner with us now to feed our parents, grandmas and grandpas. For more information, call us on 0748 290000. God bless you for standing with us. Mimi niliwaambia nitasimama na nyinyi. Muzilale jani kikuwa hapa. Hiyo ndio kazi yangu, hiyo ndio kazi ile Mungu alinileta kwa hii dunia. Akaniambia watoto wangu wazikule ja. Watoto wangu washibe, wakae mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Na kutoka sasa mkuje kama na